صباح الخير ومرحبا بكم في مراكش في المغرب. Ladies and gentlemen, good morning and very welcome to Morocco. Welcome to this magic city of Marrakech. Bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à nous ici à Marrakech. This is an amazing gathering for all the industry that is interested and committed to make the high-speed rail more innovative, more social, more ecological, more modern. Ladies and gentlemen, my name is Tammy Ghorfi and I'll be delighted to moderate these meetings tomorrow. We are going to have an opening ceremony with all the officials that joined us. I want to thank them very much for being here. And then we're going to have a presentation about your industry and the market. And for the last part of this morning, for this opening morning, we're going to have 3 debates. And I will have on the floor 12 CEOs from your industry. This is something that never maybe happened before, and I'm delighted to moderate that meeting. So, again, welcome to Marrakech and welcome to Morocco. If it's your first time in Morocco and Marrakech, please, I know you're going to be here for a couple of days. Try to take some time, visit the city, meet people, understand how Moroccan culture is, understand the food, the cuisine, and understand also how Morocco is moving forward. So I hope you're going to enjoy your stay in Marrakech. To start here, our opening ceremony, I would love to have on the stage the officials and invite them to join me. His Excellency, Minister of Transport of Morocco, Mohamed Abdeljalil. Please, Mr. Minister. Yeah, you can applaud him. Yeah, sure. UIC Chairman, Mr. Christophe Maminski. Mr. Chair, very welcome. Vice Chairman of IUC and Director General of UNCF, Mr. Mohamed Rabia Khaleh. Monsieur François Daven, Directeur Général du UIC. Bienvenue. And we have a guest, and we're happy to have him here, the Minister of Transport of Egypt, Mr. Kamel El-Wazir. Very happy to have you here, sir. مرحبا. The first speech will be delivered by Mr. Mohamed Abdeljalil. Mr. Minister, the floor is yours. شكرا سي تاميم. مرحبا بالجميع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معالي الوزراء، السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، أصحاب السعادة السفراء، السيد رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيدات والسادة الرؤساء والمدراء العامون والمدراء، ضيوفنا الكرام، أيها الحضور الكريم. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم بمدينة مراكش في إطار افتتاح فعالية المؤتمر العالمي 11
للسرعة السككية الفائقة الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولأول مرة بدولة عربية وإفريقية. وبهذه المناسبة اسمحوا لي باسم حكومة صاحب الجلالة أن أرحب بكافة المشاركين وبضيوفنا الكرام الوافدين من جميع القارات والممثلين لمختلف الفاعلين، متمنياً لهم مقاماً طيباً بالمغرب، والذين سيغنون لا محالة النقاش والتباحث حول جوانب موضوع هذه الدورة المنظمة تحت شعار السرعة الفائقة السككية، السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي. وكما تعلمون يتعلق الأمر بموضوع ذو أهمية بالغة في الوقت الراهن، خصوصاً أمام التحولات الجذرية متعددة الأوجه التي باتت تطبع العالم، منها ما هو جيوسياسي ومناخي واجتماعي ومجتمعي واقتصادي ومالي وتقني وتكنولوجي إلى آخره. هذه التحولات التي صرعت من وتيرتها تداعيات جائحة كورونا 19 التي أجبرت مختلف الفاعلين على الانخراط بكل شجاعة وذكاء جماعي في مسلسل التحول والابتكار من أجل نماذج حركية مستقبلية بهدف ضمان تنقل أكثر استدامة وشمولية. حضرات السيدات والسادة، إن قطاع النقل ببلادنا منخرط فعلياً في مسار تحول هام وفق إرادة وطنية متميزة بغية مواصلة بناء مغرب قوي بإنجازاته وطموحاته، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يرسم الطريق نحو التقدم والازدهار في أفق 2035. إذ نسعى جاهدين لتقوية ربط المجالات الترابية وفق مخططات مديرية استشرافية تهم مختلف أنماط النقل، نطمح من خلالها إلى إحداث تحول هيكلي في منظومة تنقل الأشخاص والبضائع يرتكز على التكامل والفعالية والنجاعة للمساهمة على أكمل وجه في تحسين عيش المواطنات والمواطنين، مع الحرص على التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد شهد قطاع النقل ببلادنا على مدى العقدين الماضيين إصلاحات إرادية عميقة واكبها تصارع مضطرد في وتيرة الاستثمارات، وذلك في ظل سياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تشهدها بلادنا عبر مجموع التراب الوطني وفقاً للرؤية السديدة والتوجهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فبفضل هذه الديناميكية المتفردة سجلت بلادنا تحسناً ملموساً في تموقع قطاع النقل واللوجستيك على المستويين الإقليمي والدولي من حيث جودة وتنافسية البنية التحتية، كما تبينه المؤشرات الصادرة بالتقارير الدولية والجهوية حول هذا الموضوع. وبالطبع يشكل تطوير وتنمية قطاع السكك الحديدية ببلادنا إحدى الأولويات والركائز في إطار هذه الدينامية الطموحة وفي الرؤية المستقبلية لقطاع النقل واللوجستيك. وهكذا أفضت المجهودات المبذولة على كل المستويات إلى تحول تاريخي واستثنائي لهذا القطاع، والذي خصصت له برامج استثمارية كبرى رصدت لها بلادنا ما يفوق 7 ملايير أورو منذ بداية هذه الألفية. ومن بين المشاريع المهيكلة التي أحدثت في الواقع طفرة نوعية بالقطاع وشكلت قاطرة حقيقية لمرحلة جديدة، نذكر القطار الفائق السرعة البراق الرابط بين طنجة والدار البيضاء الذي بدأ في استغلاله منذ نوفمبر 2018، وإذ يشكل مرحلة أولى من مخطط مديري شامل يرمي إلى التشييد التدريجي لما طوله 1500 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة إلى جانب 3800 كيلومتر من الخطوط ذات السرعة العادية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 40 مليار أورو. وسيمكن هذا المخطط من تعميم الربط السككي للمدن التي تتجاوز 100 ألف نسمة، أي ما يقارب 90% من الساكنة الوطنية، بالإضافة إلى ربطها
بأهم الموانئ ومطارات المملكة، مع خلق 10 مراكز كأقطاب جهوية للمراسلة، كما سيمكن من تنظيم ودعم التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل. هذا وأود أن أؤكد على أن انضمام المملكة لنادي الدول التي اعتمدت تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة يعد ضرورة ملحة وقراراً شجاعاً وواقعياً لبلادنا كحل بنيوي لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل، مع الأخذ بعين الاعتبار رهانة التنمية المستدامة وإعداد المجال الترابي. هذا وأود أن أؤكد على أن انضمام المملكة، وسنقف خلال فعاليات هذا المؤتمر بالتفصيل على مختلف جوانب القطار فائق السرعة البراق، وأغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن النتائج المادية واللامادية المسجلة تؤكد بجلاء مدى أهمية الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب في هذا الباب، إذ شكل البراق بحق قفزة نوعية جد ملحوظة على كل المستويات، بما في ذلك تنافسية وجاذبية النقل السككي الذي ما فتئ يشهد إقبالاً مضطرداً على استعمال القطار في التنقلات اليومية للمواطنين، مشكلاً بذلك نموذجاً يحتذى به في مجال تجويد الخدمات العمومية. وتمثل هذه الفترة المتميزة إحدى الحوافز للاستمرار بكل ثقة وثبات في طموح تنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري، والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية ذات السرعة الفائقة إلى غاية مدينة أكادير بجهة سوس ماسة في وسط المغرب. فبالإضافة إلى التأثيرات الجوهرية التي تنفرد بها هذه المنظومة، سيترتب عن إنجاز هذه المرحلة التي تتطلب تعبئة ما يناهز 10 ملايير يورو تغطية مكثفة للمحور الأطلنطيكي للمملكة، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كيلومتر، مما سيعزز من تموقع النمط السككي لجعله العمود الفقري للتنقل المستدام ببلادنا، تماشياً مع التوجيهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد، مع استغلال القدرة الاستيعابية المتاحة بالشبكة العادية لتطوير النقل السككي كحل للتنقل اليومي للمواطنات والمواطنين بعدد من جهات المملكة. حضرات السيدات والسادة، بالنظر للموضوع الرئيسي لأشغال هذه الدورة للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة، وكما نعلم جميعاً فإن قطاع النقل يشكل مصدراً لما يقدر بحوالي 25% من مجمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات التأثيرات السلبية على كوكبنا الأرضي. وحسب الدراسات الاستشرافية للهيئات المختصة، فقد تتضاعف هذه الانبعاثات 3 مرات في أفق 2050 في حالة عدم القيام بالإجراءات الجوهرية اللازمة للتخفيف والحد منها. وأمام هذه الرهانات الوازنة، نرى أنه بات ضرورياً تبني تحولات عميقة في قطاع النقل تراعي ما يستدعيه حجم الطلب المتزايد من جهة، وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى. وفي هذا الإطار استطاع نظام السكك الحديدية فائقة السرعة أن يسجل إشعاعاً كرمز للنهضة التكنولوجية لهذا القطاع، محدثاً تطوراً كبيراً في مجال وسلوكيات تنقل المسافرين، خصوصاً من خلال البعد الجديد للربط الزمني بين كبريات الحواضر، كما أن هذه التكنولوجيا أبانت عن فعاليتها في مجال الانتقال الطاقي في قطاع نقل المسافرين. وفي ظل المتغيرات والتحديات الراهنة لقطاع النقل، يعد تطويره المعقلاً إحدى الحلول الناجعة التي من شأنها ضمان حركية مستدامة ومسؤولة، داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولتنقلات ذكية للمواطنين، ومناسبة لطموحات الحفاظ على كوكب أرضي سليم لديمومة الأجيال المقبلة. إلا أن المزايا المنتظرة من تطوير منظومة السرعة الفائقة يظل رهيناً بنجاعة التدابير العملية لإيجاد التوازن الأمثل خلال كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى انخراط مختلف الفاعلين من أجل مواكبة فعالة وتوفير شروط النجاح، وبالتالي جني القيمة المضافة المنتظرة. ومن المؤكد أن تعميق النقاش
والتباحث حول هذه المواضيع الهامة لا يجب أن يقتصر فقط على خبراء قطاع النقل السككي، بل يتطلب انخراط وتفاعل مكثف لكل المتداخلين، كل حسب موقعه، من هيئات مشرفة وسلطات ومسؤولين ترابيين وسياسيين ومصنعين ومحللين اقتصاديين إلى آخره. تلكم حضرات السيدات والسادة المحاور التي أردت أن أتقاسمها معكم بمناسبة افتتاح فعاليات هذا المؤتمر العالمي الذي نوليه اهتماماً خاصاً، وكلنا على ثقة بأن هذا الفضاء الذي يلتئم فيه كل الفاعلين المعنيين والغني بتنوع المواضيع المدرجة سيشكل مجالاً للخروج باقتراحات بناءة وخلاصات عملية للتوجه قدماً نحو تنمية هذا القطاع الحيوي. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة التنظيمية والشركاء الذين حرصوا كل الحرص على توفير الدعم اللازم لهذا الملتقى الدولي، متمنياً النجاح الكامل لأشغاله. شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً السيد الوزير. I will propose now to watch some images, a very short movie from UIC to understand better how this global organization can bring all together people to work on high-speed rail. Who are we? Builders? People at the cutting edge of technology? Repairmen and women? Organizers? Drivers? People there for the customers, who are responsible for their comfort and safety. Who are we? Marketers. Competitors. Partners. Planners and developers who bring visions to life. Who change the landscape, who develop networks everywhere. Who are we? People who reinvent travel, who help others improve in their plans and in their lives. The minds who measure, analyze, and model. Who are we? Who are we to say that we have one of the solutions for saving the planet? Are we dreamers, pioneers, or realists? Who are we to question time and speed? Are we sprinters, clockmakers, or philosophers? Who are we? We are railway people. Now, more than ever, looking for the right speed. Thank you. I really appreciate that question, looking for the right speed, and it will be the topic of our discussions during these 3 days. Ladies and gentlemen, let's welcome the chairman of UIC and PKP CEO, Mr. Krzysztof Maminski.
Szanowni dostojni goście, szanowni państwo, drodzy koledzy i przyjaciele. Witam na 11. Światowym Kongresie Wysokich Prędkości UIC, największej imprezie UIC, na którą przybyło ponad 1500 delegatów z całego świata. Serdecznie witam przedstawicieli Królestwa Maroka, w szczególności administracji centralnej, z ministrem transportu i turystyki, panem Mohamedem Abdul Jalil. Oraz pragnę przywitać szanownych przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu i Handlu, władze miasta Marrakesz oraz wszystkich innych dostojnych gości obecnych dzisiaj. Witam również naszego gospodarza, pana Mohameda Kli, dyrektora generalnego ONCF i wiceprzewodniczącego UIC, jak również dyrektora generalnego pana François Daven. Serdecznie witam przedstawicieli branży transportowej, decydentów politycznych, władze transportowe, spółki kolejowe, instytucje finansowe, badawcze i uczelnie. Pragnę szczególnie podziękować członkom UIC za udział w kongresie, w szczególności prezesom firm reprezentujących 5 kontynentów i 6 regionów UIC. Kongres organizowany jest w Afryce, w pięknym mieście Marrakesz, w Maroku, kraju, który rzeczywiście jest awangardą kolejowej dynamiki, którą można zaobserwować na całym kontynencie. Nowa infrastruktura transportowa w Maroku świadczy o tej witalności, której pragnie Unia Afrykańska i która towarzyszy jej wizja 2063 dotycząca kontynentu coraz bardziej zintegrowanego i zjednoczonego. Jednym ze sztandarowych projektów tej wizji jest rzeczywiście rozwój zintegrowanej sieci dużych prędkości. Ma na celu połączenie wszystkich afrykańskich stolic i centrów handlowych za pośrednictwem afrykańskiej sieci kolei dużych prędkości, ułatwiając w ten sposób przepływ towarów, usług i ludzi. Zwiększona łączność kolejowa ma również na celu zmniejszenie kosztów transportu i zmniejszenie zatorów w istniejących i przyszłych systemach. UIC w pełni popiera tę wizję. Potencjał rozwiązań kolei dużych prędkości dostosowanych do rozwoju zrównoważonej mobilności w skali globalnej nie ma granic. Spotykamy się tutaj, ponieważ wszyscy wierzymy, że potrzebujemy więcej kolei i szybkich połączeń na całym świecie. Motto 11. Kongresu High-Speed World brzmi: kolej dużych prędkości, odpowiednia prędkość dla naszej planety. Głównymi celami kongresu i naszym wspólnym zadaniem w trakcie najbliższych dni są uzyskanie odpowiedzi na pytanie wynikające z kongresowego motto, zapoznanie się z najnowszymi postępami we wszystkich dziedzinach związanych z kolejami dużych prędkości, wspólne wyobrażenie sobie i przedstawienie przyszłości szybkiej mobilności. Jako przewodniczący UIC osobiście bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z wami. Kolej dużych prędkości rozwija się bardzo dynamicznie. Pandemia nie przeszkodziła w rozbudowie kolei dużych prędkości, których łączna długość wzrosła z 44 000 kilometrów w 2020 roku do około 59 000 kilometrów w roku 2022, co oznacza wzrost o ponad 1/3. Co więcej, liczba krajów korzystających z kolei dużych prędkości stale rośnie.
ponieważ kolejne kraje są w trakcie opracowywania projektów. Plany Europy, krajów azjatyckich, Afryki, Ameryki Północnej, Środkowego Wschodu, a także mojego kraju, Polski, pokazują, że jest to trend wzrostowy, który jest absolutnie słusznym kierunkiem. Stojące przed nami wyzwania mają dziś charakter globalny. Nowe systemy zrównoważonej mobilności, dekarbonizacja gospodarki na poziomie krajowym, lokalnym i ponadnarodowym, nowa sytuacja gospodarcza i wyzwania polityczne, które wymagają nowych działań i rozwiązań transportowych przeciwdziałających zmianom klimatycznym. Można sobie z nimi radzić pozytywnie i skutecznie. Wielu z nas opracowuje propozycje i pomysły na ich rozwiązanie. Pomimo że dla niektórych krajów szybka kolej może wydawać się rozwiązaniem odległym, niemniej kolej dużych prędkości pozostaje skuteczną odpowiedzią na wiele wyzwań globalnych. Pracując razem, możemy osiągnąć więcej i szybciej. Koleje muszą być widoczne, a ten kongres jest między innymi konkretnym urzeczywistnieniem powołania UIC. Sprawienia, by światowe koleje współpracowały ze sobą, aby wspólnie znaleźć i zjednoczyć najlepsze rozwiązania dla mobilności jutra. Patrzymy na mobilność roku 2030, która nabiera kształtów już dziś. Ma to miejsce przy zaangażowaniu każdego uczestnika łańcucha transportowego. W światowej społeczności kolejowej, zjednoczonej w ramach UIC i kierującej się wartościami jedności, solidarności i uniwersalności. W świecie targanym niezrozumiałymi terytorialnymi ambicjami politycznymi i dotkniętymi klęskami żywiołowymi. W tym miejscu wyrażam swoje poparcie dla pokoju na Ukrainie i słowa wsparcia dla Turcji dotkniętej trzęsieniem ziemi. Nowy program prac UIC na lata 2023-2025, który właśnie został opublikowany, stanowi zatem wytyczne dla wszystkich działań, które mają przeprowadzić, aby kolej rzeczywiście mogła odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji sektora transportu w skali globalnej i regionalnej. W imieniu UIC pragnę podziękować wszystkim sponsorom Kongresu UIC, głównie koreańskim kolejom narodowym, firmie Alstom, firmie Huawei oraz wszystkim innym firmom ważnym dla rozwoju high-speedu. Szczególne podziękowania kieruję do mojego kolegi, pana Mohameda Kli, dyrektora generalnego ONCF i wiceprzewodniczącego UIC. Dziękuję za goszczenie i zorganizowanie tego kongresu wraz z jego zespołem i z UIC. Dziękuję również panu Daven i całemu zespołowi UIC za to wspaniałe wydarzenie, które jest ważne w programie UIC na rok 2023. Niniejszym mogę chyba ogłosić otwarcie uroczystości. Życzę wszystkim wielu owocnych dyskusji, nowych koncepcji i bardzo udanej 11. edycji kongresu. Dziękuję państwu bardzo. Thank you, Mr. Chairman, for this opening speech, declaring our Congress open. And now we are going to have Mr. Mohammed Rabi Akhleh, Vice Chairman of UIC and Director General of ONCF.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي السادة الوزراء، السيد والي مدينة مراكش، السيد نائب عمدة مدينة مراكش، معالي السفراء، السيد رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، السيد المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، السيدات والسادة الرؤساء والمدراء العامون والمدراء، ضيوفنا الكرام، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم أن نستضيفكم اليوم بمناسبة افتتاح المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية في نسخته 11، والذي تنعقد أشغاله تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وبهذه المناسبة يسعدني أن أرحب بكل الشخصيات والوفود التي شرفتنا بمشاركتها في هذا الملتقى الدولي الهام، الذي يشكل منصة مميزة لتسليط الضوء حول موضوع الدورة والمتعلق بتطوير نظام السكك الحديدية فائقة السرعة عبر العالم، وكذا تحديثها ووقعها ومدى دورها الفعال والناجع في مواجهة تطورات حاجية التنقلات المستدامة وإكراهات التخفيف من تأثيرات تغيرات المناخ على كوكبنا الأرضي. حضرات السيدات والسادة، في البداية أود أن أعبر لكم عن سعادتنا لاختيار الاتحاد الدولي للسكك الحديدية المغرب لاحتضان فعاليات هذا المؤتمر العالمي المرموق، ولأول مرة برحاب أرض عربية وإفريقية هنا في مراكش، وهي إشارة قوية من المجتمع السككي الدولي للاهتمام الخاص الذي يوليه لتطوير هذه المنظومة بقارتنا وببلادنا على حد سواء، بالنظر للطفرة النوعية المتميزة التي شهدها القطاع السككي الوطني. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن التاريخ المعاصر للسكك الحديدية المغربية يعكس بقوة هذا المسار الحافل بتحولات عميقة وجذرية طبعت هذا القطاع الحيوي منذ 2018، وهي السنة التي انضمت فيها بلادنا لنادي السرعة الفائقة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فبعد سنوات من العمل الدؤوب والتشارك والتعبئة المتواصلة على مختلف المستويات، والتي واجهنا خلالها رهانات وتحديات متعددة الجوانب، منها التقني والتكنولوجي والاقتصادي والصناعي والبشري، أصبح ولله الحمد القطار فائق السرعة البراق حقيقة معاشة ورمزاً للتنقل الحديث ومفخرة وطنية. وموازاة مع إنجاز برنامج استثماري طموح لتحديث الشبكة العادية بمختلف مكوناتها، اجتاز قطار البراق كنظام متكامل ومنسجم بنجاح جميع المراحل اللازمة، انطلاقاً من التصميم والإشراف والإنجاز حتى مراحل الاستغلال والتشغيل. فهو يشكل اليوم قاطرة حقيقية تظهر بكل جلاء المسار الذي سلكه القطاع السككي ببلادنا لولوج عهد جديد تحت شعار التنقل المستدام والناجع، كرمز لتجربة سفر جديدة تستجيب على أكمل وجه لتطلعات مختلف الشرائح. ويرجع هذا النجاح إلى المزايا العملية والملموسة من طرف الزبناء، نذكر منها التقليص في مدة السفر والرفع من وتيرة القطارات تماشياً مع الطلب المتزايد، والدقة في المواعيد بنسبة انتظام تناهي 97%، واعتماد نظام تعريفي مرن وفي متناول مختلف الشرائح، وكذا تجويد الخدمات المبتكرة وتسريع الرقمنة وتشييد محطات من الجيل الجديد، كلها مزايا حقيقية ذات قيمة مضافة لقيت استحساناً كبيراً نستشفه من نسبة الرضا التي تقارب 90%، كما شكل هذا المنتوج الجديد رافعة لتحول المنظومة برمتها، بحيث امتدت تأثيراته الإيجابية
لتشمل أيضا الشبكة السككية العادية، سواء فيما يخص قطارة الخطوط أو قطارات النقل الجهوي. أما من حيث الجدوى، فقد حقق قطار البراق إنجازات جد مرضية بفضل تمويل معقل واستثمار ناجع ومنظومة تعريفية ملائمة للقدرة الشرائية، وكذا تكلفة استغلال جد تنافسية. كل هذا أفضى بعد أكثر من 4 سنوات من التشغيل إلى نموذج اقتصادي متوازن للبراق كرمز للحركية المبتكرة، إذ استطاع أن يغطي جميع تكاليف الاستغلال وأن يسفر عن هامش تشغيل يوازي السقف الأعلى المحقق على مستوى قطارات مماثلة عبر العالم، بل أكثر من ذلك قد يساهم استغلاله في تكاليف تنمية الشبكة وتغطية تكاليف التجهيزات السككية على أساس المنحى التصاعدي للنتائج والفعالية المرتقبة. وباعتباره رمزاً للتحول، فالقطار فائق السرعة البراق الذي يشتغل منذ يناير 2022 بالطاقة النظيفة سجل كذلك آثاراً إيجابية واضحة ومتعددة الأبعاد كمحفز للدينامية الاجتماعية والاقتصادية ولتحسين مستوى التثمين والتسويق الترابي، كما امتدت إيجابيته لتشمل مجالات متنوعة كالتهيئة الحضرية وتثمين العقار، فضلاً عن الرفع من الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمدن المعنية. وبالطبع فكل تكنولوجيا جديدة تستلزم أساساً صقل مهارات تقنية جديدة وتعزيز شراكات لتعاون بناء ومثمر مع مختلف شركائنا، إذ ساعد ذلك على الاستفادة من الخبرة والمعرفة والمهارة المتراكمة على مر السنين بالنسبة لهذه التكنولوجيا المتقدمة. وعليه استطاعت بلادنا تطوير نموذج ملائم وفق المعايير الدولية المعتمدة لنظم قطارات السرعة الفائقة، ومراع في نفس الوقت لخصوصيات السياق الوطني. ولن ندخر جهداً لتقاسم تجربتنا هاته مع الدول التي تعتزم تبني هذا النظام السككي المتطور. حضرات السيدات والسادة، في ظل هذه الإنجازات المشجعة على كل الأصعدة ووفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ننكب اليوم مع السلطات الوصية وبرفقة جميع الفاعلين المعنيين والمختصين على إعداد مرحلة تنموية جديدة للقطاع السككي الوطني، الغاية منها مواصلة وتيرة عصرنته والحفاظ على نجاعته وتوسيع رقعة الشبكة لمواكبة التطورات المرتقبة للتنقلات، وكذا المساهمة بشكل فعال في رفع التحديات المستقبلية تماشياً مع التطلعات المسطرة ضمن النموذج التنموي الجديد، والتي تصاحبها حاجة ملحة لحركية مستدامة. وفي هذا الإطار تندرج مواصلة التنزيل التدريجي للمخطط المديري الطموح، بحيث نواصل إنجاز الدراسات التفصيلية بما في ذلك التركيبة المؤسساتية والمالية الملائمة لمشروع تمديد الخط فائق السرعة إلى غاية مراكش على طول 390 كيلومتر، فبإضافة إلى تقليص جد هام في مدة السفر وللمزايا الجذابة ذات وقع متعدد الجوانب لهذه المنظومة، سيسمح هذا المشروع المهيكل بتوظيف القدرة الاستيعابية المتاحة على الشبكة العادية لتطوير النقل السككي المكثف ماس ترانزيت بعديد من جهات المملكة وفق المعايير الدولية، وذلك من خلال تكييف وتهيئة التجهيزات السككية واقتناء المعدات المتحركة الضرورية لهذا النوع من التنقلات، وهو ما سيجنب المجتمع تحمل تكلفة ضرورية وباهظة لإعداد بنيات تحتية إضافية لمواجهة الطلب المضطرد، وبالتالي الارتكاز على وسيلة ناجعة لدعم الحركية المستدامة. كما تجدر الإشارة أننا ننكب أيضاً على إنجاز كل الدراسات المفصلة الضرورية لتشييد خط سككي فائق السرعة
لنقل مزدوج المسافر والبضائع على ما طوله 239 كيلومتر بين مراكش وأكادير جنوب المملكة، والتي نؤمن حالياً الرحلات نحوها وفي اتجاه أقاليمنا الجنوبية عن طريق الحافلات بشكل منتظم وفي تناسق مع مواقيت القطارات. وبفضل تمديد هذين الخطين على المحور الأطلنطيكي ستغطي الشبكة الوطنية فائقة السرعة 5 جهات كبرى بالمملكة تتسم بديناميتها ووزنها الاجتماعي والاقتصادي وكثافة تنقلاتها اليومية كما تبين ذلك كل المؤشرات. وعليه فمن شأن تمديد الربط فائق السرعة إلى غاية مدينة أكادير أن يحدث تحولاً جذرياً في الوصل بين شمال وجنوب المملكة بفضل المزايا الكبيرة التي توفرها هذه التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال لا الحصر ستستغرق الرحلة بين طنجة ومراكش 3 ساعات فقط، ولن تتعدى حوالي ساعة واحدة بين مراكش وأكادير. إنها طفرة نوعية واعدة نصب من خلالها لجعل السكك الحديدية العمود الفقري للتنقل المستدام كأداة فعالة لمواكبة التطور المستمر لحاجيات التنقلات اليومية للمواطنين ودعم المخططات الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بنقل البضائع واللوجستيك، وبالتالي مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تسعى إليه بلادنا. كما نطمح من خلال هذه المشاريع المهيكلة إلى تطوير منظومة صناعة سككية وطنية عبر برنامج مهم لاقتناء أسطول من القطارات في أفق إمكانيات تطوير قطب للتصدير على غرار القطاعات الأخرى في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية المعتمدة ببلادنا. حضرات السيدات والسادة، على ضوء التطلعات التي نصبو إليها جميعاً لتطوير نظام السرعة الفائقة عبر العالم وتخطي أحياناً حواجز ذات الطابع البسيكولوجي فقط، فإننا نعتبر أن هذه النسخة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة ستشكل لنا مناسبة ثمينة من شأنها أن تنيرنا حول أنسب الخيارات لتركيبة مناسبة لهذا النوع من المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات ذات الصبغة البيئية والمجالية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والتقنية والتجارية وغيرها. مسار ناجع لتثمين الإمكانات الهائلة التي تنفرد بها السكك الحديدية عموماً، وتعزيز الدور المتميز لنظام السرعة الفائقة باعتباره إحدى أنسب الحلول في أفق دعم حركية مستقبلية ضامنة لتنقلات مستدامة وصديقة للبيئة ومناسبة لكوكبنا الأرضي. حضرات السيدات والسادة، قبل أن أنهي كلمتي هاته اسمحوا لي أن أنوه باسمكم جميعاً بالجهود المبذولة من طرف اللجان التنظيمية والعلمية التي سهرت على الإعداد لهذا الملتقى العالمي، وأن أتوجه أيضاً بالشكر كل الشكر لجميع شركائنا على دعمهم المادي لفعالية هذه الدورة الهامة. كذلك أشكر السيد رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية السيد كريستوف مانيسكي، كذلك أشكر السيد المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية السيد دافين. وإذ أجدد اختتاماً الترحاب بجميع المشاركين الذين سيغنون حتماً المواضيع المدرجة، أدعوكم لنتابع جميعاً شريطاً مقتضباً عن القطار فائق السرعة البراق مع متمنياتي الخاصة بكامل النجاح لأشغالنا، وشكراً لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you so much. Thank you, Mr. Khalif, for this speech, and thank you for the movie that make us discover better what Al-Buraq is doing. And just want to express my thanks to all the staff of ONCF who worked with the UIC colleagues to make everything possible today and to welcome all of you. Alf shukr. Alf shukr. We're going to hear now from the Director General of UIC, Mr. François Daven. Bienvenue, Monsieur Daven. Et merci évidemment à vos équipes d'avoir fait le nécessaire pour nous accueillir dans d'aussi bonnes conditions. Oui, merci à vous. Mesdames et messieurs les représentants officiels, mesdames et messieurs les présidents directeurs généraux, mesdames et messieurs les participants à ce congrès, je suis particulièrement heureux et honoré de partager cette semaine avec vous, ici à Marrakech, dans une ville qui, comme on l'a mentionné plusieurs fois, se prépare à accueillir, Inch'Allah, à la grande vitesse dans un futur proche. Toute la communauté ferroviaire internationale est présente aujourd'hui. C'est néanmoins avec une grande tristesse que je déplore que nos amis turcs n'aient pas pu nous rejoindre en raison de l'événement tragique qui s'est passé en Turquie il y a quelques semaines. Ayons tous une pensée pour eux. Nous voilà au début de 3 jours de conférences réunissant des experts, des chercheurs, des professionnels du rail du monde entier. Je me réjouis d'avance des idées innovantes qui émaneront de tous ces échanges. Le congrès va débattre du thème « La grande vitesse ferroviaire, la bonne vitesse pour notre planète ». Il va nous permettre de nous questionner sur notre rapport à la vitesse. À la lumière du principal défi de ce siècle, je veux parler de la tenue des objectifs climatiques. Nous avons tous en tête le dernier rapport du GIEC et les experts nous alertent tous les jours sur le peu de temps dont nous disposons si nous voulons maintenir le réchauffement climatique en dessous d'1,5 degré. C'est un véritable changement de paradigme auquel nous sommes invités. Pour le mettre en œuvre, nous aurons besoin de toutes les énergies. Ce congrès doit nous aider à répondre à la question de la juste place de la grande vitesse. Cette place doit être centrale, puisque le défi qui est devant nous est de faire advenir un système de transport dans lequel le rail puisse être la colonne vertébrale, en bon français le backbone, de la mobilité. En effet, pour l'avenir prévisible, pour ces 10 prochaines années dans lesquelles nous devons réduire drastiquement les émissions, le chemin de fer est, de loin, le mode le moins émetteur. C'est bien autour de lui que doit s'organiser un report modal massif, en lien étroit avec toutes les formes de transport public, mais aussi le développement des mobilités actives, marche, vélo, qui sont aujourd'hui entravés par des espaces urbains encore inadaptés. Un report modal massif s'accompagnera donc d'investissements forts dans les réseaux de trains dont la centralité va devenir de plus en plus évidente, et notamment la centralité des réseaux de trains à grande vitesse et à vitesse élevée. Je ne veux pas anticiper sur les débats, mais la définition de cette bonne vitesse, de cette bonne grande vitesse, en fonction des contextes locaux et régionaux, sera sans doute un des défis majeurs pour notre secteur. Dans la définition de cette bonne vitesse, je crois qu'il convient de faire une place à un concept que l'UIC porte depuis 2019, à savoir que l'évolution des transports doit aller vers plus de sobriété, que ce soit en termes d'émissions de CO2, de consommation d'énergie, d'espace ou encore de cycle de vie. Sur toutes ces dimensions, le mode ferroviaire est vertueux. C'est à nous, collectivement, non seulement de le démontrer, mais surtout de montrer quel est le chemin concret pour parvenir à un nouveau paradigme pour les transports. Dans ce chemin, il faudra aussi se montrer plus inclusif. Nous allons fêter la journée de la femme demain. Œuvrons tous pour leur faire la meilleure place dans notre industrie. Pour reprendre une citation du théologien du XVIIe siècle, Bossuet, « Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Citation un peu complexe, mais très concrètement, dans notre cas, cela signifie que si globalement nous continuons à chérir un modèle de transport basé sur des véhicules individuels qui consomment à la fois énormément de ressources non renouvelables et contribuent au réchauffement climatique, il sera difficile, voire impossible, de freiner la hausse des températures sur notre planète. Dans cette optique, je crois essentiel de rappeler qu'il est particulièrement symbolique pour l'UIC de tenir pour la première fois, en ce jour, un congrès grande vitesse ici en Afrique. En effet, nous savons tous que la carte des pays les plus touchés par le changement climatique coïncide largement avec celle des pays de ce qu'on appelle le Sud global, Global South. C'est donc ici,
et maintenant que doivent s'élaborer des plans de développement ambitieux et la réalisation concrète d'un nouveau paradigme des transports. Comme vous le savez, l'UIC porte une vision globale et croit en des valeurs de coopération et d'intelligence collective. Je suis frappé par la maturité, l'originalité et la pertinence des projets qui sont portés ici sur le continent africain. Ce sens de l'urgence qui doit nous habiter tous est ici particulièrement puissant. Ainsi, la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le bénisse, a permis que le Maroc soit le premier pays du continent à déployer une ligne grande vitesse. Comme l'a dit Monsieur le ministre et mon très cher ami Mohamed Khlé, c'est un immense succès qui montre que le développement d'infrastructures ferroviaires fortes est à la fois une des principales solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi un vecteur de développement des échanges et d'une mobilité équilibrée et sobre. Je suis persuadé que ce congrès sera une étape importante dans ce chemin qui doit inclure des modalités de financement pour ces projets qui soient à la hauteur des défis qui sont devant nous. Ce fut une des questions les plus importantes de la COP27, mais les réalisations concrètes se font encore attendre. Il faudra travailler ensemble à les faire émerger en prenant en compte ce que nous devons aux générations qui viennent. Permettez-moi de citer ici l'interrogation de Victor Hugo à la fin du XIXe siècle, qui me semble aujourd'hui d'une étonnante actualité. L'avenir arrivera-t-il ? Il semble qu'on peut presque se faire cette question quand on voit tant d'ombres terribles. Cela veut dire que la question des compensations liées à la dette écologique doit devenir centrale si nous voulons réussir ensemble, et notamment ici en Afrique. Par ces quelques mots, vous l'aurez compris, je souhaite souligner que l'Afrique est une région clé pour le développement ferroviaire. Je remercie d'ailleurs à ce sujet Mohamed Khlé pour toute son implication dans ce congrès, mais également dans la gouvernance de l'UIC en tant que vice-président de l'UIC. Cher Mohamed, je te remercie également en tant que président de l'UIC Afrique pour le rôle essentiel que tu joues sur ce continent. Toutes les autres régions de l'UIC regardent avec attention les développements ferroviaires qui se déroulent actuellement à divers endroits du continent africain. Enfin, l'UIC attache la plus grande importance au dialogue interrégional. Ce congrès, comme l'a dit notre président, M. Maminski, juste avant, est un symbole concret de ce dialogue, de plus en plus constructif, de plus en plus fructueux entre les différentes régions. Fructueux en termes de solutions, déjà prêtes, déjà implémentables. Ce dialogue, au-delà de ce congrès, va d'ailleurs se poursuivre avec notamment la présence de l'UIC à la conférence des parties sur le changement climatique, la COP28, qui se tiendra fin novembre, début décembre à Dubaï. Les solutions que nous proposons ici collectivement sont éprouvées et ne reposent pas sur des paris technologiques et d'innovation dont l'horizon de généralisation arrivera sans doute trop tard par rapport aux actions que nous devons entreprendre dans les 10 années qui viennent. Pour conclure, le temps est venu pour moi de remercier très sincèrement les comités scientifiques et d'organisation de ce congrès pour leur haute implication. D'avance, cet événement, je pense, restera mémorable. Je félicite d'autre part l'excellent travail conjoint et la coopération menée depuis des mois entre les équipes de l'ONCF et de l'UIC à l'occasion de cet événement. Je finirai par remercier également tous nos sponsors qui contribuent fortement au succès de l'événement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Nous allons maintenant accueillir l'intervention du ministre des Transports d'Égypte, M. Kamel El-Wazir. Mr. Kamel El-Wazir, the Transport Minister of Egypt. مرحبا بكم معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ المهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية الشقيقة، السيد رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، السيد المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور. في البداية أود أن أنقل خالص تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وإلى الشعب المغربي الشقيق. وأتوجه بالشكر لحكومة المملكة المغربية الشقيقة على استضافة هذا الحدث
هذا الحدث الهام، وأعرب عن خالص الشكر والامتنان لمعالي الوزير المهندس محمد عبد الجليل على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي للنقل السككي فائق السرعة المقام هذا العام تحت شعار السرعة الفائقة السككية، السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي. وأود بصفتي وزيرا للنقل بجمهورية مصر العربية أن أسجل سعادتي الشخصية بوجودي مع هذه النخبة المتميزة من السادة وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام، وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وتأثيراتهما السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم. السيدات والسادة الحضور، إن جهود التكامل الإقليمي والقاري في قارتنا الإفريقية لا يمكن التعامل معها بمعزلة عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل، خاصة في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، في ظل أهمية هذه في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد، بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي. وتعد مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها مشروعات النقل السككي العابر للحدود ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا، والتي تعاني من عجز هائل في هذا المجال، حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالي الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز في خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلباً على تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، خاصة وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالي 18,000 كيلومتر من الخطوط السككية بحلول عام 2040، والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة. وفي هذا الإطار أشير إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021 هو في واقع الأمر علامة فارقة على طريق التكامل القاري، وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، بما يسهم في تحقيق معدل نمو أعلى للمواطن الإفريقي، وهو إنجاز يجب البناء عليه لزيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية، والتي لا تتجاوز حوالي 15% من إجمالي التجارة في القارة، وذلك بالنظر إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة بناتج محلي حوالي 2.5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة، تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر، وستساعد القارة على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويأتي في هذا المجال النقل السككي كآلية مؤثرة في تحقيق هذا الطموح. وأود بهذه المناسبة أن أعرض رؤية وزارة النقل المصرية التي تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيم مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل، والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة، ومما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجال النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المناطق اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقاً لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية. السادة الحضور، إن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الأخضر الجماعي المستدام صديق البيئة. ولقد تشرفت مصر باستضافة مؤتمر المناخ
كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد. وفي هذا الصدد فقد أعلنت رئاسة المؤتمر ووزارة النقل عن مبادرة نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية لوتس، وهي مبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين في مجتمع النقل العالمي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء، حيث عكست المبادرة تحديات حقيقية تواجه الدول النامية، أهمها فجوات التمويل في مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المنخفضة في الدول النامية، وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذا صعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي، وأخيراً أهمية توافر إرادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كافة هذه التحديات. وحيث تهدف مبادرة لوتس إلى دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية. كما أود الإشارة إلى أن مصر قد استثمرت كل طاقاتها في مواجهة التحديات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام، وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل، وأهمهم وسائل السكك الحديدية، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلى نحو 50%. لذا أدعو جميع الحضور ممثلي الدول والحكومات والمؤسسات إلى الاطلاع على مبادرة لوتس وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية، وتبنيها تمهيداً لإقرار آليات حوكمة جديدة لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمي نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل، وحج المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى نصل إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها في الكوب 28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة. السادة الحضور، لقد كانت جمهورية مصر العربية من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851، وكان عدد سكان مصر وقتها حوالي 4 مليون نسمة، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلى الإسكندرية بطول 208 كيلو عام 1854، ثم توالى التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حاليا إلى حوالي 10,000 كيلو متر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، بالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية سواء السكة أو الإشارات أو المزلقانات أو المحطات أو الورش والوحدات المتحركة من العربات والجرارات، وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة. فقد كان لزاما التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي الأطوال 2250 كيلو 2250 كيلو، جاري تنفيذ عدد 3 خطوط منها، وهي الخط الأول السخنة القاهرة اسكندرية العلمين الجديدة مطروح، الخط الثاني 6 أكتوبر الأقصر أسوان أبو سمبل، الخط الثالث قنا الغردقة سفاجة. وهذه الخطوط الثلاثة بطول 2000 كيلو، ويتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية بمعاونة شركة سيمنز العالمية. بالإضافة للخط الرابع بورسعيد أبو قير بطول 250 كيلو، والمخطط تنفيذه أيضا بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. يأتي هذا المخطط في ضوء أهمية تشغيل منظومة نقل سكك حديدية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية التي وصل إليها العلم الحديث في ظل التحولات الرقمية في شتى المجالات، وتتناسب مع التغيرات المناخية الحالية لتحقيق أقصى درجات الحفاظ على البيئة. ويهدف إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها، منها ربط المواني على البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ولكن أهم هذه الأهداف على الإطلاق هو الربط السككي مع دول الجوار. فالخط الأول الذي يمتد من السخنة للقاهرة الإسكندرية المطروح إلى السلوم،
مخطط مده إن شاء الله إلى مدينة بنغازي في ليبيا، وأتمنى وأتعشم أن يمتد من بنغازي في ليبيا إلى مراكش في المغرب إن شاء الله. الخط الثاني الذي يبدأ من القاهرة جنوبا إلى أسوان وأبو سمبل، مخطط مده إلى منطقة ميناء وادي حلفة والخرطوم في السودان، ومنه إلى باقي الدول الأفريقية جنوبا إن شاء الله. واستكمالا لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة، قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية شاملة للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربائي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة. وتتمثل هذه المشروعات في الآتي: مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط العاصمة الحالية بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، مشروع مونوريل القاهرة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أليسوم العالمية الراعية لهذا المؤتمر، استكمال تنفيذ شبكة أنفاق مترو القاهرة الكبرى من تطوير الخط الأول والخط الثاني واستكمال الخط الثالث، ثم إنشاء الخط الرابع، وأيضا إنشاء الخط السادس بالتعاون مع شركة أليسوم الفرنسية. أيضا مشروع إنشاء مترو الإسكندرية، مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلو، تنفيذ ولأول مرة مشروع الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT في القاهرة، إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي. السادة الحضور، إن العالم ينظر إلى قارتنا باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق معدلات مرتفعة بالنمو الاقتصادي المستدام في ظل ما تملكه من موارد بشرية وثروات متنوعة هائلة. وإني لأدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء أفريقيا في التنمية للمشاركة معا للمضي قدما في تحقيق طموحاتنا المشتركة من خلال تمويل مشروعات التنمية والاحتياجات الضرورية البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات النقل بتمويل يجب أن يكون بأيسر الشروط. وأود أن أؤكد بهذه المناسبة أن التنمية ليست مسؤولية الحكومات وحدها، وإنما تتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص. ثاني، التنمية ليست مسؤولية الحكومات وحدها، وإنما تتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص، على أن تقوم الحكومات بدورها الهام في توفير المناخ الجاذب للاستثمار بكل متطلباته. إن تحقيق أمالنا في المستقبل الذي نرجو أن يتطلب التنسيق فيما بيننا وتبادل الخبرات ومواصلة العمل الدؤوب بإرادة قاطعة على كافة المستويات للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمشروعات النقل، وبما يساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائنا جميعا، بما يفتح أمامهم آفاق المستقبل. وفي الختام، أتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح، وأثق بأننا جميعا سنبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية في تطوير النقل، خاصة النقل السككي السريع الذي يتجاوب مع تطلعات المستقبل. كما أود أن أؤكد على أن مصر ستظل دوما داعمة لقضايا قارتنا الإفريقية وشريكا أصيلا في تنميتها جنبا إلى جنب مع أشقائنا في دول القارة، وإننا على استعداد لمشاركة الأشقاء خبراتنا وتجربتنا في مشروعات النقل بما يحقق مصالح شعوبنا ويلبي تطلعاتها في مستقبل أفضل. ومرة ثانية أشكر المملكة المغربية الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الوزير. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I just want to maybe highlight that during these 3 days, while we are working here in Morocco, close to Marrakesh, here in Mohammed VI Polytechnic University, they are gathering a lot of students and a lot of entrepreneurs working in hackathon, and it's rough, very rough competition. People are working to find some innovations for your industry, and in the 2 days, we're going to hear from them here in this stage and see what are the results. They are now at the stage having
something like 14 projects and 70 people working on that. So on Thursday afternoon, we're going to hear a little bit more about that. I would want to ask you to give a big applause after this official ceremony. Thank you, gentlemen. Thank you very much. And now we all need to understand better how things are going in your industry, in your business. I'm going to have here on the stage a presentation about the status of high-speed rail in the world. And please, let's all together welcome the UIC Passenger Director Marc Guigon. Bienvenue sur scène, Monsieur Guigon. Depuis ces congrès, et la grande vitesse ferroviaire a fortement évolué dans de nombreux pays. C'est ce que je vais vous raconter ce matin en espérant être le plus exhaustif possible. Donc, comme je vous disais, je ne parlerai que de la grande vitesse en exploitation actuellement et non des projets. Depuis 2018, c'est-à-dire le congrès d'Ankara, trois pays sont devenus des pays de la grande vitesse ferroviaire. Il s'agit du Danemark, qui a une ligne nouvelle entre Copenhague et Ringstad, de l'Arabie saoudite, avec une ligne qui relie les villes saintes de Médine et la Mecque. Est-ce que j'ai fait le tour ? Oui, naturellement, le Maroc. Le Maroc avec la ligne qui dessert Tanger et Casablanca. Félicitations à tous les trois d'entrer dans ce monde de la grande vitesse ferroviaire. Nous avons vu donc en 5 ans un accroissement fantastique de la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse. Nos statistiques, vous les trouverez sur l'atlas de la grande vitesse ferroviaire sur notre site de l'UIC, j'en profite pour faire de la pub, et nous voyons un accroissement d'environ 20% en 4 ans de la longueur des lignes à grande vitesse, soit environ 10 000 km de plus en 4 ans. Vous voyez sur ce graphique les tendances. La tendance après une augmentation régulière qui est principalement due à l'Europe, c'est-à-dire aux lignes à grande vitesse européennes, nous avons une inflexion très rapide à partir de 2008 environ, qui est due à la planification quinquennale de nos collègues chinois et qui change la pente de la courbe. Et ce n'est qu'un début.
Pour une longueur totale de 59 000 km dans le monde en exploitation, les 2/3, comme vous le voyez sur ce graphique, se situent en Chine. Le premier plan quinquennal chinois prévoyait 4 liaisons nord-sud en Chine et 4 liaisons est-ouest. Mais à la fin de la construction de ce réseau, un nouveau plan quinquennal a augmenté ces lignes à grande vitesse pour aller vers plus de lignes, c'est-à-dire environ 8 axes nord-sud et 8 axes est-ouest. Puis viennent l'Espagne, qui développe encore de nouvelles lignes, le Japon, la France, l'Allemagne et bien d'autres pays que nous découvrirons maintenant continent par continent. Alors, avoir des infrastructures, c'est bien, mais avoir des trains et des voyageurs, c'est encore mieux. Chaque service à grande vitesse, non seulement récupère les voyageurs des trafics existants, mais aussi est un outil de transfert modal entre le monde aérien, le monde routier, vers le monde ferroviaire des trains à grande vitesse. La troisième chose, c'est qu'il y a des trafics induits qui n'existaient pas si la grande vitesse n'avait pas existé. Donc ce sont les 3 pôles qui permettent d'avoir un accroissement fort des trafics voyageurs. Donc il y a 2 actions. La première, c'est un acteur du développement durable par l'utilisation d'un mode frugal en énergie et aussi d'aménagement du territoire par le rapprochement temporel des métropoles. Nous allons commencer donc par l'Europe. Si nous voyons l'Europe, les lignes à grande vitesse ont commencé en Italie, avec la Direttissima Rome-Florence, puis en France, avec la ligne Paris-Lyon, qui a démarré en 1981, et j'étais à la SNCF à ce moment-là, puis ont essaimé vers d'autres pays pour former un réseau de la grande vitesse ferroviaire européenne. Certains territoires sont bien couverts en Europe, mais il reste des pays qui sont encore à l'écart de la grande vitesse ferroviaire, en particulier en Europe centrale. Un grand merci spécial pour nos collègues espagnols qui sont ici dans la salle d'avoir construit leur ligne à grande vitesse à l'écartement standard, ce qui contribue à l'effet réseau sur le territoire européen. L'Asie, maintenant, est devenue le premier continent, comme vous le voyez, à grande vitesse en termes de longueur de ligne et de trafic. La Chine, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, est avec un territoire maillé qui relie toutes les capitales de province et une très grande partie des villes de plus d'1 million d'habitants. Il y en a une centaine dans ce pays. Le Japon, qui est le pays précurseur des lignes à grande vitesse, avec la ligne mer entre Tokyo et Osaka, qui a été mise en service en 1964. Et puis, en Asie, la Corée du Sud, avec un territoire qui est desservi par 2 compagnies, et des projets seront présentés par nos amis de Korean National Railways, ici, qui supportent aussi notre congrès. En Asie toujours, l'évolution des temps de parcours permet de comprendre le succès des trains à grande vitesse en Asie. On observe sur ce diagramme une division par 2 ou par 3 des temps de parcours en train depuis Pékin ou Tokyo vers les autres villes de ces pays. Quand je parle de la division par 2 ou par 3 des temps de parcours, ça peut être encore plus important.
Les facteurs peuvent être plus importants que 2 ou 3. Il y a eu en Chine, puisqu'on parle encore de l'Asie, un report modal très important du mode aérien, routier, voire fluvial, vers le mode ferroviaire. Et dans l'ensemble de ces pays en Asie, les trains à grande vitesse ont accompagné le développement incroyable de leurs économies respectives. Si on revient au Moyen-Orient, donc le dernier congrès, comme je vous le disais, s'est tenu à Ankara en 2018, en raison du lancement de lignes nouvelles entre Istanbul et Ankara, et un peu plus au sud vers Konya. Et un immense programme à la taille du pays est en cours de développement, et l'ouverture de la liaison vers l'Europe en 2013 avec le tunnel immergé de Marmareil contribue au développement de la région et à la possibilité de liens futurs entre le Moyen-Orient et l'Europe. L'Arabie saoudite, ici, a lancé sa grande vitesse Arlamen de 450 km en 2018, même année qu'Al-Borak, entre la Mecque et Médine, et passant par la ville de Jeddah. Elle facilite le transport des pèlerins du Hajj et de l'Umrah au départ de l'aéroport international de Jeddah. L'Iran n'est pas en reste sur cette carte, avec un énorme programme de construction de lignes à grande vitesse autour de Téhéran. Si nous partons maintenant, on change de continent, nous en partons en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de représentants ici aussi. Et les États-Unis ont un immense programme de développement à long terme de lignes à grande vitesse avec près de 30 000, je dis bien 30 000, kilomètres de lignes de projets couvrant le pays. Dans ce pays, il y a 5 axes principaux qui font partie d'un premier lot. Tout le monde sait la Californie, bien évidemment, Bright Line West entre Las Vegas et Los Angeles, le Texas, le nord-ouest vers le Canada et le sud-est. Revenons ici, en Afrique. Il y a naturellement les lignes à grande vitesse du Maroc, donc où nous avons félicité tout le monde de l'ONCF ici pour avoir contribué au développement de ces lignes. Donc avec une ligne à 320 km/h qui dessert les villes de Tanger et Casablanca, et vous allez emprunter cette ligne lors de vos visites techniques vendredi, qui va jusqu'à Tanger, de Marrakech à Tanger, dans un train Al-Borak. N'hésitez pas à emprunter ces trains, ils sont mis à votre disposition pour le congrès. Vous verrez, ces trains Al-Borak sont incroyables et desserviront dans l'avenir, comme le disait Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Ministre, desserviront dans l'avenir les gares de Marrakech, ici, et Agadir. N'hésitez pas aussi, puisque vous êtes ici, à visiter la gare de Marrakech, qui se situe à 15 minutes à pied d'ici. Elle vaut réellement le détour. Il y a d'autres projets en Afrique, et un grand merci aussi à Monsieur le ministre des Transports d'Égypte de nous avoir rejoints pour ce congrès et de nous avoir expliqué quels sont les grands projets qui sont dans ce très beau pays d'Égypte. Il y a des projets vraiment très intéressants aussi en Égypte. En résumé, pour les lignes à grande vitesse dans le monde, vous voyez sur ce diagramme, sur la gauche, la prédominance très forte de l'Asie sur la longueur des lignes à grande vitesse, avec les 3/4 de l'ensemble des lignes mondiales. S'il y a les 3/4 de l'ensemble des lignes mondiales en Asie, ça signifie qu'il y a un potentiel incroyable dans les autres continents, comme l'Afrique, avec le programme 2063, en particulier de l'Afrique, l'Amérique du Nord, mais aussi beaucoup d'autres territoires. Donc nous avons parlé de l'Amérique du Nord,
de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, mais du Moyen-Orient, de l'Europe centrale, et aussi nous avons des collègues d'Australie ici qui sont là pour aussi nous rejoindre dans ce congrès. Alors moi, personnellement, je suis impatient de voir ces projets se concrétiser sur les territoires. Donc avec une augmentation de 33% que l'on voit sur ce diagramme, si on prend tout ce qui est en construction aujourd'hui dans le monde. Comme je le disais en introduction, la grande vitesse ferroviaire change la perception des territoires. C'est montré sur ces anamorphoses. La perception des distances change pour le voyageur et nous comprenons alors que le report modal qu'on peut avoir du mode aérien vers le mode ferroviaire pour des distances, évidemment, où le mode ferroviaire est pertinent. Mais qu'apporte donc la grande vitesse ferroviaire? Donc vous voyez ici un patchwork de mots qui est sur votre écran. D'abord, des emplois à la construction, à l'exploitation des lignes. Récemment, d'ailleurs, l'autorité de la grande vitesse de Californie a indiqué que la construction de la ligne à grande vitesse a créé plus de 10 000 emplois, une économie directe qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros ou de dollars. L'impact sur la mobilité s'exprime en report modal des modes aériens et routiers vers le mode ferroviaire et en trafic induit. Il y a donc à l'évidence un impact fort sur l'environnement, car ce mode de transport, comme je le disais, est frugal et comme ça a été bien souligné aussi par Monsieur le directeur général de l'ONCF et Monsieur le ministre des Transports, c'est un mode de transport qui est frugal en énergie. Les impacts, et ça sera la fin de mon discours, sur le développement des territoires sont cruciaux et doivent être bien préparés avec les acteurs locaux. C'était aussi le message de Monsieur le ministre. L'impact sur l'image des territoires est important avec la grande vitesse. Une image de modernité, une image d'accessibilité. Le changement de catégorisation des métropoles desservies. On peut passer du mode rural à l'urbain, on peut passer de ville de province à ville de proximité. Le développement de l'urbanisme, en particulier pour les quartiers de gare. L'impact résidentiel, en particulier avec l'avènement du télétravail, où des personnes peuvent vivre dans des villes moyennes qui sont reliées vers les métropoles par des trains à grande vitesse. L'impact sur l'environnement, sur l'enseignement supérieur, avec plus de coopération entre les universités. L'impact sur le tourisme, ça a été souligné à l'instant, en particulier pour les sites à fort potentiel touristique. L'impact économique, en règle générale, avec le rapprochement des sièges sociaux avec les sites opérationnels. Donc tout cela sera débattu dans les sessions parallèles qui vont suivre à partir de cet après-midi. Aussi, je vous remercie tous. Sisidatia, thank you everyone. Shukran lakum. Merci. Merci Marc Guégron pour cette présentation. Ça nous permet de comprendre comment ça évolue. Je voudrais, si vous permettez, avant de vous laisser retourner dans la salle, réagir peut-être avec une question, puisque vous avez annoncé des lignes en construction, une augmentation toujours continue, et ça me paraît un peu énorme. 33% d'augmentation, vous annoncez. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où ça vient? Oui, c'est 33% d'augmentation des lignes à grande vitesse par rapport à aujourd'hui et avec ce qui est en construction actuellement, vient principalement de plusieurs continents, vient principalement d'Asie,
où il y a beaucoup de lignes encore à grande vitesse en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique. Et ce chiffre n'est pas si important que ça, parce qu'à mon avis, on verra, ou je verrai et vous verrez, un doublement des lignes à grande vitesse à moyen terme dans les 20 ans, je pense, qui vont venir. Enfin, je l'espère. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir Marc Guigon pour cette présentation. Merci. Merci, Tammy. Thank you so much for your presentation and all the data you shared with us. Before having here the next set of speakers and panels, I would want to thank you, all of you, for being here, and thank all the Arab ambassadors that are among us today. Thank also some of the European ambassadors for being here. Thank you for joining this Congress and the opening ceremony particularly. Ladies and gentlemen, now I will have 3 panels for debates and discussions. I would want to invite all the speakers to join me. I will start with the panel number 3, or debate number 3, which is entitled "What is at Stake when Developing HSR?" And we have people from several countries, several cultures, several nationalities. And in advance, I beg your pardon if my pronunciation of your names are not the right. I would want to host here Dr. Bashar al-Malik from Saudi Arabia. Dr. Bashar al-Malik, marhaban. I want to have here Mr. Wang Dongchun from China. Mr. Wang Dongchun. Mr. Dorval Carter from USA. Mr. Mohammed Rabi Khaleh from Morocco. The second debate will be on how to capitalize on HSR, sustainable mobility assets, in the face of growing competition. And I would want to invite them to join me, Mrs. Barbara Barr from USA. Mrs. Dominguez Gonzalez from Spain. Mr. Minuto Risso from Italy. Monsieur Kragovic de France. I don't hear your applause. Are you here? Oh, good. Wonderful. Delighted to have you, madam. Welcome. Okay, and for the first issue, first topic, which is the future of high-speed rail in the post-COVID era, and we try to understand what happened and how are you prepared to this new era. I will have 4 speakers and want to ask them to join me. Mr. Manuel Villalante Llorado from Spain, Mr. Gardner from USA, Mr. Kim from South Korea, and Mr. Warbanov from Germany.
Thank you all. Thank you very much. So we will have these discussions with all of you. And before starting each panel, I would want to express my thanks also to the sponsors and platinum sponsors, particularly to all sponsors, platinum sponsors particularly, for supporting this major event for your industry. And we are going to hear from each sponsor, each platinum sponsor, a couple of minutes before discussing. And our first speaker as sponsor will be Korean National Railway for his presentation. Good morning. I'm very pleased to be here today for the 11th World Congress on High-Speed Rail, especially here in Marrakesh, Morocco, the only African country to have high-speed rail and with plans for rapid expansion of the HSR network. Before I begin, I want to thank the organizers, UIC and the ONCF, for preparing this wonderful event. I believe that UIC's High-Speed Rail Congress has contributed to the development of high-speed rail around the world. Our daily lives were disrupted by the COVID pandemic for the past 3 years. Movements were restricted and people experienced inconvenience. However, ironically, COVID has given the earth a room to breathe by reducing environmental pollution while COVID lasted. It was only temporary, but for the short time, we experienced a cleaner earth. It has shown us that we must come up with more political measures that can be put into action to fight climate change. The theme of this Congress is high-speed rail, the right speed for our planet. We are here to discuss what railways, in particular high-speed rail, can do to control climate change for positive impact on our planet. International organizations such as the UN and the World Bank have been emphasizing the importance of railway as an eco-friendly and sustainable mode of transport. Today, we are about 59,000 kilometers of high-speed rail in operation. This figure is expected to double in the next 30 years. As the National Rail Infrastructure Manager of Korea National Railway saw to the construction and the opening of Korea's first high-speed rail in 2004. High-speed rail has revolutionized transportation in Korea. And the role played by railways is growing bigger as we try to build a rail-oriented public transportation system in an effort to reduce carbon emission in the transport sector. This means that we will also be expanding our network of high-speed rail. We will be adding new high-speed rails and upgrading existing conventional lines to high-speed rail. As we travel at higher speeds, safety becomes a great concern. And in Korea, we are using advanced technologies such as LTE in railway communications and the train control system, as well as to IoT, to ensure that our high-speed trains run safely. Getting back to the theme of the 11th High-Speed Rail Congress, in combination with all these, we are also thinking about the optimum speed for our speed rail for sustainability. Korean National Railway looks forward to working together with the UIC members to overcome the issues facing the railways in the post-COVID era and in the future. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Kim. Please have a seat.
Ladies and gentlemen, I don't know if you imagine that here on this stage in Marrakech, give me some light here. Donne-moi un peu de lumière. Voilà, merci. I don't know if you imagine that here on that stage here in Marrakech, we have 12 CEOs of major companies in the rail industry. And I tried to think about it yesterday night, saying that I'm gonna interact and talk to these people. And I tried to have one exercise I want to share with you. Can you imagine if you accumulate the revenue of each of the companies, of each of this industry? It's gonna be maybe a GDP of developing country. So I'm very happy to have you all here. Thank you for being here. And for that, at the end of this session, I will invite all of you to be with me here for a photo, if you don't mind. Thank you very much. It's unique to have 12 CEOs like this. I will start with you for this first discussion, Mr. Gardner. Thank you, Mr. Kim. I will start with you, Mr. Gardner, by talking about this post-COVID era. And my first question is, do you think that your industry, the HSR, has fully recovered from the decrease in traffic volume since the pandemic? Well, thank you. It's a pleasure to be here at UIC, and thank you to our ONCF and Moroccan hosts. Amtrak, which is the national intercity operator in the United States, experienced a colossal loss of business with the pandemic. We went from 100,000 passengers a day to 2,000 passengers a day, so 96% reduction. And I'm very happy to say that today our business is back to essentially pre-COVID levels. We have 95% of our traffic has returned, and our capacity is still somewhat less than when we entered into the pandemic, with about 10% less capacity. But in our high-speed product in the Northeast Corridor, our Acela train, we are just 2% below our pre-pandemic levels as of last week, even though we have only 85% of capacity. So we have fewer trains in the market today, but almost the same level of passenger traffic and revenue has returned. So in general, our business is back. Of course, the cost structure is much higher against the revenue, so this becomes a perpetual challenge for, I'm sure, our railway and others. But the strong business has returned. What I will say is the market is quite different. The market will never be what it was. Business travel, particularly in our high-speed product, which was among the highest of any high-speed product in the world at about 80%, is now something like 60% of our travel on our high-speed product, and 40% is roughly leisure. This increase in leisure business is here to stay and means that we must adapt to a new clientele. We've been able to do that, bringing in roughly a third of our passengers are now new customers who have never ridden the railway before, and 25% of our high-speed customers have never ridden our high-speed product before. So we are broadening our market. How many customers have never experienced railway before? What is the figure you shared with us? So for new customers on our high-speed product, it used to be about 12%. Oh, great. Now it's roughly 25% of all riders are brand new, first high-speed trip ever. And we are growing by broadening our pricing and reaching new customers, are finding new markets. Thank you very much. Mr. Kim, what about your point of view? Do you think the HSR has fully recovered from the decrease in traffic volume since the pandemic? I'll use Korean language. 대한민국은 2004년에 고속철도를 개통해서 그 이후에 빠른 속도로 이용 수요가 늘어났습니다. 그래서 이제 대한민국의 주요 도시들을 2시간대에 연결을 하고 그 다음에 지역의 균형 발전에도 많은 도움이 있었습니다. 특히 팬데믹 2020년에 발생한 이제 팬데믹 이후에 거의 35%, 첫 해에 35% 이상 이용 수요가 감소했습니다만은 2021년부터
이용 수요가 회복이 되기 시작했습니다. 빠른 속도로 됐기 때문에 굉장히 이게 놀랄만한 일인데 지난해 2022년 기준으로 보면은 첫 해 발생했던 그런 해에 비해서 92% 정도가 회복이 됐고 올해인 2023년에는 코로나가 발생하기 이전 수준으로 완전히 회복될 것으로 이렇게 예상을 하고 있습니다. Thank you. Okay, great. Thank you very much. Thank you. My second question for you, Mr. Gardner, is what changes have been permanently introduced since the COVID-19 pandemic in the area of mobility? What did you notice as changes? Well, as horrible as the pandemic was, it did allow us to accelerate things that we knew needed to happen in our market and for our customers. So things that we developed during this period was a new all-reserve seating program for our Acela high-speed train, bringing much more information and control to passengers through their applications and through their phone, and a real shift again in demand. Our leisure travel demand has changed dramatically. The day of week service is quite different, so Fridays and Sundays are now our biggest demand period, and the nature of work has changed a lot in the United States. So even at Amtrak, 60% of our management staff works remotely for some portion of the week. This is true throughout our region. And in some respects, that has enhanced our business as people now live in smaller cities and travel into the city for work 1 or 2 days. They have moved out of some of the central business and central city districts. So this change is here and means that we must operate a different schedule with different schedule utility for a new leisure market. Also, the focus on Wi-Fi and connectivity remains incredibly important for all of our customers. This was true even beforehand, but now is absolutely essential for the product. That's why you were explaining that revenue are back, but the cost is higher. More services because change in behavior. Thank you. Mr. Villayente Iorado, what changes have been permanently introduced since? Yes, please, get the mic. Thank you. What are changes you noticed that have permanently been introduced since the COVID-19 pandemic in the area of mobility? Bueno, primero agradecer a la UIC, agradecer a la Organización Marruecos por estar aquí. Es un honor estar en un país que quiero mucho, que es nuestro vecino del sur y con el que podemos hacer muchas grandes cosas, ¿no? Volviendo, es cierto que en todo este entorno, antes de la pandemia, ya estábamos en un proceso de cambio de paradigma de movilidad. La transformación digital, la aparición de las plataformas de movilidad, habían hecho que, como empresa, decidiéramos que no debíamos ser un operador ferroviario de referencia en España y también en el mundo, sino que debíamos ser un operador integral de movilidad, facilitando los desplazamientos door to door, puerta a puerta. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar este proceso. Como decía Ada Gardner, incrementando el teletrabajo. Nuestro país, según los datos, es muy difícil ver cómo se calcula según las fuentes, pero está al entorno de un 15% de teletrabajo sobre lo que es teletrabajable. La media europea es el 24%, pero es cierto que eso ha hecho cambiar muchos hábitos, sustancialmente en nuestros ferrocarriles de commuters, de día a día, pero también en la alta velocidad, sustituyendo reuniones por videoconferencias, etc. Yo creo que eso también ayudará a una mejor distribución de las personas, que tenemos un país que tiene áreas de una densidad, digamos, muy concentrada en las ciudades y con áreas de baja densidad en el territorio que van a ganar. Por tanto, estamos en un proceso acelerado del nuevo paradigma de la movilidad y hemos de dar satisfacción a esto, integrando la alta velocidad
en un sistema de transportes muy diverso, el ecosistema que va desde el scooter al coche compartido, al car sharing, al ferrocarril, al autobús urbano y a la alta velocidad. Y configurar este sistema, por eso hemos apostado por crear una plataforma de movilidad que haga posible llevar a la gente puerta a puerta, que es lo que pide el usuario en los tiempos actuales, sin duda. Yes, big changes. Thank you very much. I just maybe want to share with you that a couple of weeks ago I had to experience the high-speed train from Barcelona to Madrid, and it was an amazing experience and really nice experience. I'll go to you, Mr. Warbanov. Thank you for being here. And my first question is, do you think that the road and air transport modes have better overcome the challenges brought by the COVID pandemic compared to rail? Well, thank you very much for the question. And let's have a look first into the development in Germany of the rail during COVID. 2019 was the record if I only look into our long-distance, high-speed train operations. So there we were able to carry more than 150 million passengers for 2019. So last year, the figure was back, so we have seen a strong increase again that was mounting up to 130 million passengers again. So not to the record, but also beginning of last year, we still have the pandemic and the consequences out of it. We have seen now over the holiday seasons, Christmas and also before, that there we have reached peak and new records, so we are very optimistic also for this year. So that's the one thing I wanted to share first of all in that. Now to your question about the competition to road and to the air traffic. I mean, I had a look into the latest statistics from our Ministry of Transport in Germany. And they made a forecast how they see the development until the year 2025. So quite the near future, actually. And here we can see that for the airlines, the expectations for passengers are that there is a small decrease by minus 0.3% happening. If you look into the road traffic, then there's a small increase, about plus 3%. And now I think the motivating number is for the railroads. For the rail passenger traffic, they expect an increase of 23%. So 23%, so this is quite significant, and of course a big motivation for us to do that. And I think one of the decisions which was helping us to be prepared for that is that also during the pandemic we have invested heavily into our fleet, so we expect that our high-speed fleet will increase by this year up to 400 train sets, which is of course the highest number we ever had. And in addition, we also have never released staff into our organization. The opposite was the case. We have been increasing also in the recruitment, and only last year as Deutsche Bahn we recruited 26,000 new employees in order to be prepared for the future developments. What is the increase in percentage for the fleet, approximately, that we can understand? The percentage, I think it's over the last 2 years, it should be something like 15%. Oh, great. So it's quite significant increase which we are having here. Great. We heard from the US that the revenue is back, but the cost is much higher. I have a question for you, which is different in Europe than in North America, about the cost of energy, because in this region we're facing energy issues. And my question is, has the energy crisis significantly impacted the business model and the HSR economic model in Europe? I mean, if I look into the entire business of Deutsche Bahn in Germany, including freight as well, then we are
by far the biggest energy consumer in the country. So the question about energy and the cost to that is extremely significant to us. So only in the long distance and high speed area, we consumed last year something like 2.9 billion kilowatt hours of current, and also 11 million liters of diesel. So that also shows you that the volume behind that is significant. And in terms of costs, if we would have not the position last year that we had contractually agreed prices with our providers, and if we would not have been able to hedge the prices there, then we would have had additional costs of last year of almost 2 billion euros. Oh. So 1.9 billion euros, that would have been the difference. So of course we see now the prices are decreasing, but we don't expect them to come to the point where they have been in the past. To the level we had in the past. So it will be for this year and also the coming years surely a challenge. And it also shows us that we have been doing a lot of initiatives about sourcing more renewable energy, that this is something which we need to even accelerate and to drive further, also getting competitive prices for energy. So it's an issue. Thank you for your answer. We are going to conclude our debate now with a question to Mr. Kim and to Mr. Vallante. The question is for you both. I will start with you, Mr. Kim. What recommendations would you propose to improve the future of high-speed rail? High-speed rail is an eco-friendly, high-speed mass transportation system. I believe that HSR is an effective and the key transport mode for dealing with the traffic congestions and the air pollution issues, as well as for countering climate change. For sustainable development, the following are needed. The first, rail infrastructure should be continuously expanded for expansion of high-speed rail service areas. Second, we need to build mobility platforms centered around railway stations that will enable closely linked transit between different transport modes, such as city air terminals, personal transport modes, and autonomous driving vehicles. And third, we need to develop compact cities with concentrated urban and residential functions. The compact cities should be centered around railway stations for efficient, sustainable, and balanced territorial development. And fourth, we need to develop core technologies such as autonomous driving technologies in order to enhance transport capacities and operational efficiencies. Thank you very much. Mr. Vallante, what are the recommendations you want to share with us? In the mic. Sorry. Antes, cuando Mark Egon enseñaba, habrán visto que nuestra red de alta velocidad es la segunda del mundo, la primera de Europa en cuanto a extensión. Pero salimos los séptimos en cuanto a utilización. Por tanto, tenemos un potencial de crecimiento enorme. Esto se puede hacer ahondando en el proceso de liberalización. En la red española compiten, aparte de nosotros, 2 empresas más. Es la única red que tiene 3 operadores distintos de transporte público en alta velocidad. Ese es un camino. El otro camino es, haciendo también un enlace con mi primera intervención, es conseguir que la alta velocidad forme parte de un esquema que nos lleve de puerta a puerta. Y eso es tecnología, es voluntad de acuerdo entre diferentes, del scooter a la alta velocidad. Todo es transporte público,
si tiene un fin social, pero eso hay que saber internalizarlo, organizarlo. La tecnología es una palanca importantísima para conseguirlo, el acuerdo también, y ese es el camino. Ofertar un servicio adecuado a las pautas de comportamiento que son cambiantes, mucho, como hemos dicho todos, la pandemia ha incidido, pero otras causas han hecho que las pautas de movilidad cambien, pero también la voluntad de un transporte sostenible. Es evidente que el ferrocarril, el transporte colectivo en su conjunto es la espina dorsal del sistema, pero que el ecosistema es mucho más plural y todo es transporte público en la concepción que en el siglo XXI debe tener esta palabra. Puerta a puerta, con el modo más sostenible y adaptado a las pautas de movilidad y al esquema territorial de cada caso. Áreas de baja densidad, grandes ciudades, etcétera, tienen un sistema peculiar, pero ha de ser capilar e integrado. Yo creo que no hay otro futuro posible que no sea este. Thank you very much, all of you, for sharing your ideas and thoughts here in this first panel. Ladies and gentlemen, we're going to move to the second one, which is about how to capitalize on HSR sustainable mobility assets in the face of growing competition. But before giving the mic to all the speakers we have here, I would like to welcome the Platinum sponsor, CEO of Alstom, Monsieur Henri Poupard-Lafarge. Good morning. Good morning, dear ministers, Minister of Egypt, Transport of Egypt, the Minister of Transport of Morocco, dear colleagues, dear friends. It's a real pleasure to be with you this morning. And I have to say that I've got a lot of emotions after having seen all the films and all the movies that you have seen this morning. And I really want to thank ONCF and Mohamed Relier for having allowed Alstom to participate to this huge success. And I remember being here in 2018 when we have inaugurated the train. And if anybody has to be convinced about the importance of a very high-speed train for the socio-economic development, for the sustainability of a country, they should come here and they should witness the immense momentum which has been created by this very high-speed link. So thank you very much for that. And by the way, I think we should have one day a panel on why very high speed is creating so many emotions, because there is a huge emotional feeling when you see a very high-speed train, and we need to understand why it is creating so many emotions. But today we are discussing about how to use these sustainable modes of transportation, how to leverage these sustainable modes of transportation. And a lot has been already said, of course, on this sustainable viability of our transportation system. We know that the modal share of transportation has to increase from 8 to 40%. So trains have to be multiplied by 3, by 4, if we want to achieve the goals, the climate goals, which have been set by the UN. So this is a huge investment needed in a number of countries. And Alstom, as you probably know, has participated to the development of very high speed in more than 25 countries in the world. So we have a large experience of this development. And we are just wondering how we can support, how we can help in this development. This is our day-to-day goal, how to help all of you to innovate, to invest in new infrastructure. And I think the first element, what we can bring, is precisely innovation. And I would say precisely innovation to limit the investment in new infrastructure. We know that it's extremely expensive to invest in new infrastructure, so we should try to limit this investment. We can do it by different ways. Signaling is, of course, extremely important. And when we are putting in place new signaling systems between Paris and Lyon, we are increasing the capacity of the line per se by
20%, moving from 13 trains an hour to 16 trains an hour. We can do it also using new technologies or enhanced technologies such as tilting technologies. With our partner in the US, Amtrak, we are introducing also tilting, very high-speed tilting technologies, which limits the need to change the infrastructure. We can also do it by increasing the capacity of the train. And our new platform, new very high-speed platform, has a capacity of 20% more seats than the old one. And of course, if you combine that with a new signaling system, we can really limit the need for this new infrastructure. Our innovation is also here to enhance the sustainable performance of the trains, and first and foremost, the energy consumption of the trains. And here again, I would say that the new generation and the new platform, which we are developing for the US, which we are developing for France and for a number of countries, has an energy consumption which is 20% below the previous generation. So if you add 20% more seats, an energy consumption which is 20% below, and it has been outlined the importance of the energy bill today for all the operators. I mean, this is a very, very important saving for all of us today. We need to improve passenger experience, and it has been said in terms of Wi-Fi, in terms of connectivity. We need to decrease the maintenance cost, and as well our latest generation has a maintenance cost which is 20% below the previous one. Operational cost is extremely important. We talked about energy, but we have also the day-to-day maintenance cost. But we also think that we can contribute in another manner when we are developing very high-speed trains. Ultimately, very high-speed trains and very high-speed links are here to serve the socio-economic and the sustainable development of the countries. But we strongly believe that the investments themselves have to be used by the local population and the local industry, have to enhance the local industries. So we are very much dedicated, committed, wherever we invest, to make sure that the local industries and the local employment is benefiting from this investment. That's what we do in all our railway projects, but in particular for high speed. And for example, here in Morocco, when we have developed the trains, we have invested in Morocco, and we are targeting to have 1,000 employees in Morocco on a sustainable basis. And this has been launched, and of course, it has been outlined by the minister. We really want to participate to the boom of the railway industry here in Morocco. Similarly, in the US, we are, of course, fully compliant with the Buy American Act, and we are manufacturing and supplying all our technology for very high speed in the US itself. And we are doing that in all the countries in which we have participated and in which we are participating. Because it's a change for the country, it's a change for the development of the country, and of course the country has to be the first one to benefit from this change. So this is how we really want to modestly participate and help all of you to develop your high-speed train network. So thank you for allowing all of us and all Alstom to benefit from your emotions. Thanks a lot. Thank you, sir. Okay, back to our debate on how to capitalize on HSR sustainable mobility assets in the face of growing competition. I will start with you, Maria Luisa Dominguez-Gonzalez. You are president of ADIF in Spain, and we noticed that climate change is increasing the frequency and magnitude of extreme weather events. How can we make this HSR industry more resilient considering this trend? Good morning. Good morning. Yeah, climate change is a reality, it is sure, and overall in a country as Spain, as you may know, it is very hot in summer, so we have wildfires, but also we have many mountains, so we also have strong storms overall in autumn and spring with some flooding events. So in our strategic plan for 2030, we have defined 12 challenges, and among them, one of them is the adaptation to climate change.
We are trying to work in 3 different lines. First of them, it is during the designing process. So we take care and we take into consideration all these events, so to try to design more resilient infrastructures. And we have some lines of action included in our master plan to combat climate change. The second line is once the infrastructures are already built, we pay attention and we follow, our staff are always following which areas are the ones with the main important events to try to correct and to readapt our infrastructures to this climate change. And also the concerning of all our staff about climate change. All activities we have to do to maintain the infrastructure and for operations, to pay attention about which area, which parts of the year we are. For example, not welding in a very hot day in a forest area to avoid to have a fire. So we are trying to do that. And at this moment, sustainability is not something that comes together with our activity. It is in our activity, in all different activities we are developing. Thank you. I'd be delighted to hear from your point of view from you, Barbara Barr. You are the Director of International Programs at the U.S. Department of Transportation. And how can we make the high-speed rail more resilient considering this trend about the extreme weather events? And I know in the U.S. you know that events very well. Thank you for the question. I'd like to begin with my only Arabic word I can share, which is salam alaikum to my Moroccan colleagues. So thank you for having us here. Shukran. It's been quite a bit of time since we've been able to meet for this type of event, so I just want to take a quick moment to thank you all, to ONCF, to the Moroccan government, to the King, to our dear UIC colleagues for organizing this event, because we're so excited to be here. So just want to say that quickly. Thank you. So back to your question. I work for the U.S. federal government, which is a very strong supporter of climate change these days. Many of you know this. The Federal Railroad Administration has 2 groups, the Office of Safety, which is our largest organization, as well as research and development working on decarbonization efforts. So through virtual workshops we've had due to the pandemic, we're also hosting a workshop live this year, which we're excited to focus just solely on these decarbonization efforts. But I have 5 areas I want to just share on how high-speed rail can cope with overall climate change and higher frequency of extreme weather, which we do have extreme weather events in North America all over. Using the best science, plan, design, build, and operate the system to account for unexpected climate changes that could impact the system. We're working on developments of that all the time. Looking at local weather forecasting and real-time weather track condition reports from trackside instruments, improved inspection frequency of track conditions during imminent bad weather and alerts from local instruments. This is constant. It should also be possible to directly hook up the instruments to a control center and an in-person train to have adequate warnings for these events. Improved design of track bed and support facilities to withstand flooding and potential washouts, sea level rise, and other climate-driven weather events, which we are seeing more frequently. And lastly, developing strong contingency planning to move equipment or change operations in anticipation of large events. Today, rail has the edge over the car in environmental and safety terms. What is your opinion about that? So I've got a couple things I want to share on this. The rail sector contributes to greenhouse gas emissions, but it's very low. So in the United States, it's actually 2% of the emissions, so it's very low. However, the rail sector does need to move quickly because we realize we need to maintain this advantage. There's a lot of work to be done. Part of these options we're considering are expanding the use of catenary or third rail systems, hydrogen, a big topic these days, sustainable biofuels, and battery electric locomotives. The rail sector, as everybody is excited about, is inherently more efficient than other modes because it can carry more freight and passengers with much less power. This means rail has a great advantage on fuel. Further, the rail sector has many fewer vehicles to convert or replace in an energy transition.
Almost all the locomotives in the US have electric traction motor, but that motor is powered by a diesel engine. So this potentially makes retrofitting the fleet easier. FRA, which is the Federal Railroad Administration where I work, is working hard to partner with industry and use grant programs to replace older and upgrade dirtier locomotives with newer, clean ones. So that's underway. And lastly, the rail has a number of sustainability benefits aside from energy use. Rail requires a smaller footprint than roads, is much safer, and requires fewer vehicle materials. Also, rail can be a more resilient mode that can operate in conditions that planes and automobiles cannot. So, thank you. Thank you. The same question for you, Mr. Alain Krakowicz. Vous êtes le CEO de TGV Intercité, SNCF Voyageurs. Aujourd'hui, évidemment, le rail a cet avantage, cette avance sur les questions environnementales, sur l'usage des véhicules en termes tant environnemental qu'en termes de sécurité. Comment vous voyez ce sujet ? Peut-être juste pour commencer comme ma collègue, bonjour à tous, et je voudrais faire un grand merci aux équipes de l'UIC, aux équipes de l'ONCF. On a tous été très impressionnés par le programme qui a été présenté d'évolution des lignes à grande vitesse au Maroc, et je voudrais redire la joie et la fierté qu'on a eue aussi avec nos collègues d'Alstom à participer au premier programme et au fait qu'on est toujours très, très intéressé par ces développements. Pour répondre à votre question, je voudrais juste évoquer 3 points. Le premier, c'est une fausse idée. Il y a une fausse idée qui est que la voiture électrique serait finalement la solution à la mobilité durable. Parce qu'on se dit elle est électrique et donc elle est aussi économe que le train en termes d'émissions de CO2. C'est faux. C'est faux. La voiture électrique, certes, émet moins que la voiture thermique, 2 à 3 fois moins, mais quand on la compare au train et aux voyageurs en train, c'est environ 12 fois moins d'émissions avec le train qu'avec la voiture électrique. Et peut-être se dire aussi très simplement qu'une voiture électrique, certes sans pot d'échappement, ça reste une voiture. Et ça reste donc une voiture qui émet des particules fines par abrasion des pneus, des plaquettes de frein. Et donc, ça n'est pas une solution à la question écologique. Deuxièmement, une voiture électrique, même autonome, ça reste une voiture. Et donc ça reste un équipement d'une tonne qui peut contenir jusqu'à 4 personnes, 5 personnes, mais qui en général n'en contient qu'1,1 en moyenne, et qui donc n'est pas une solution à la question de la congestion. Et c'est un vrai sujet. On sait aujourd'hui que dans un TGV, dans un train à grande vitesse, on peut mettre jusqu'à 1000, 1200 personnes. Dans le futur TGV M que l'on construit avec Alstom, on pourra aller même jusqu'à 1500 personnes. Et si on regarde ce que ces 1500 personnes prendraient comme place au sein d'une voiture ou de plusieurs voitures, c'est environ 4 km d'infrastructure qui serait nécessaire pour transporter toutes ces personnes, alors qu'un train, c'est, on le sait tous, 400 mètres. Donc on voit bien que la voiture, même électrique, même autonome, n'est pas une solution à la congestion. Et puis enfin, et c'est peut-être le plus important, une voiture électrique, on le sait, elle est chère, elle est très chère, et elle n'est pas accessible du tout à toutes les bourses. Ça nous ramène à notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de proposer des prix bas, de continuer à travailler tous pour que le train soit le plus accessible possible. On le voit ici au Maroc, et je pense que c'est comme ça qu'on montrera qu'effectivement, nous n'avons pas, nous, à craindre, en tant que promoteurs du chemin de fer, l'arrivée de la voiture électrique. Merci. Quel est votre point de vue, Andrea Minotorisso? Je rappelle que vous êtes à la tête des affaires institutionnelles à l'échelle de l'Europe et internationale de Ferrovie dello Stato Italiane en Italie.
Et comment vous voyez ce sujet? Merci Tammy. D'abord, un grand merci aussi à UIC et ENCF pour l'organisation de ce somptueux congrès. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici. I am particularly honored to speak here on behalf of Mr. Luigi Corradi, the CEO of Trenitalia, who unfortunately wasn't able to join us, but he asked me to extend to all of you his best wishes for a fruitful Congress. Moving to your question, I think that it is interesting to frame it in how we can keep this edge, this advantage that we have today. And I think that cooperation among different collective transport modes is the way forward to compete towards private mobility. So multimodality is the way forward. And in that regard, we have to develop common understandings or what are the synergies in the value chain in order to gain from those complementarities. At the end, the customers look at the mobility as a whole, as a service to be consumed in one unique way. So we have always to keep in mind that we have to provide solutions that met those needs. And of course, also policymakers can help in that regard. There are many in the room today to provide the right incentives and the right framework to do so. I think that the most important advantage that private mobility has today is flexibility. So in the way we try to adapt our service to fight also against this kind of mobility, it is essential that we develop synergies and also tools to have solutions. So digitalization is key, integrated timetabling, developments of digital platforms, and mobility as a service with railways as a backbone for it is key in that regard. Also, I think that we can say something in the competition between rail and air traffic, because also here high-speed can play a very relevant role. In Italy, we have a very long experience. We have a very competitive market, and now we are expanding our services also abroad. We are active in France and in Spain, and also cross-border between Italy and France. And high-speed has the potential to replace journeys around 600, 800 kilometers. Some people say even more than this. And so that there are some recent experiences like the one in France where the legislature has decided to ban some flights when high-speed quality service are available, and we think that it provides very good food for thought to all of us in order to find complementarities between also rail and airplane. Do you have a personal question? Do you have high-speed train from Roma to Milano? Of course, yes. So the competition is tough for the aircraft. It is tough, and now the modal share of rail is around 2/3. It was 1/3, and with the high speed, it has gained a lot of market share on that route from Rome to Milan. Nice to know. Nice to know. Thank you very much. I'll come back to you, Mrs. Dominguez-Gonzalez. We're talking about the car, the electric car, the advantages of this issue of electric cars on trains. And my question is the following. Once the car will become fully electric and autonomous, and we had that from our colleague, Mr. Krakovic here, how will rail maintain its advantage? Well, I think, okay, we can focus on competing, but I think we should go on focusing in collaborating among different modes of transport. It is true that the car now has moved to electric car, but it remains not being very competitive in certain distances. So we really think in certain distances, a high-speed train has its own advantages. Anyway, as of course planes have their own advantages in other longer distances. And for sure, cars, scooters, and other modes of transport have their advantages in short distances, in commuting, in last mile. So
our mission is, for sure, attracting more and more people to railways. And with high speed, we have observed that it is clear anytime here in Spain, anytime we open a new high-speed line, immediately people move for this distance to railways because it's comfortable and it's safe. So that's important for people. And also we are observing that in the last years, for young people, it is also very important sustainability. So they are moving to railways not only because it is safe and it is comfortable, but also because they are concerned. So in this sense, or in this idea of collaborating, what we are doing is transforming our stations into transport hubs. So we are collaborating with electric cars. So these electric cars, even though it is an individual, a particular one, or it is a care sharing, the ones who have this sustainable mode of transport can park their scooter, car closer to trains. So we are transforming our stations in these hubs, and I think it is working properly, and overall young people are really thanking this way of doing things. Very short question. We will also have this change in behavior. People do not want anymore to have the ownership of a car, but on-demand services using carpooling and things like this. I mean, Vivante was talking about that in Spain also. How is the high-speed train commercial offer and business model be sustainable? Well, I think my colleague from Renfe said before, trying to offer, the operators trying to offer not only the railway ticket, but also a complete ticket from point to point, from door to door. So you can use a shared car, electric shared car, to go to the station, then the high-speed train to go to your destiny, and there maybe a scooter or maybe another car-sharing electric car. So I think collaborating with different modes of transport, you can reach a complete sustainable transport mode from door to door. Thank you very much. And Alan Krakovic was mentioning that the high-speed train is always less emission than any solution of cars, in the way he demonstrated with how many cars you can have, how long is it, and so on and so on. Let's conclude with both of you gentlemen, and maybe start with you, Andrea Minutori. So in a world which is likely to be more frugal, how does rail intend to defend itself against virtual mobility that has already strongly developed? Thank you for your question. I think that after the COVID-19, we have all learned that virtual mobility is a new reality. It's a new paradigm that we have to take into consideration. Now, virtual classes for education or virtual meetings for business are the rule and not the exception, while some physical presence will still be necessary in some cases. It will probably not come back with the same strength of before. But still, leisure travels have developed a lot in the recent time, so I think we can do a lot to offer more in that regard, and to follow and encourage the driver, focus on sustainability, as it has already been said, on improvement in connection between high-speed and conventional services, and maybe also more significantly on increasing and enhancing onboard comforts. Connectivity is crucial. In Italy, FS is doing a lot to foster connectivity, and we are investing in infrastructure, in optical fiber and 5G, because we think that both for leisure and business travel, it's very important. And then another aspect is the differentiation of our offer. I think that, for example, in Italy, tourism is crucial, is very important, and so having
having ad hoc offers in that regard, finding new destinations. Also, the development of historical trains is something that we see there is a lot of demand for it. And lastly, also I think that the transformation of stations from mobility hubs to service centers is something that it's quite important, and to have additional services on top of the traditional one. So it's something that can help us foster our services. Yes, Monsieur Krankovic. Oui, je crois que c'est une question majeure, la question de la mobilité virtuelle, donc la question du télétravail, la question de la visioconférence et de son impact sur le chemin de fer. Je pense que ça a été dit, c'est vrai qu'on l'a constaté. Nous, on dit traditionnellement qu'on a vu chuter des allers-retours entre Paris et Marseille pour aller faire une réunion. On l'a fait en visioconférence. Et de même, j'étais il y a quelques jours avec des amis marocains qui me disaient qu'ils avaient énormément diminué leurs allers-retours entre Rabat et Casablanca pour aller à une réunion. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Mais pour autant, on constate, en France en tout cas, une évolution très intéressante avec ce qu'on appelle le télétravail longue distance, c'est-à-dire le fait d'aller s'installer à 300, 400 km de son lieu de travail, faire 2 jours de télétravail par semaine et faire 2 allers-retours en grande vitesse depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail. Ça, c'est du trafic qui n'existait pas. Et donc, c'est une opportunité nouvelle. Je ne sais pas comment on l'appelle, parce que tu disais leisure, business. On ne sait pas très bien si c'est du leisure ou du business. On l'appelle d'ailleurs, nous, un peu dans notre langage, bleisure, pour montrer que c'est une nouvelle offre, un nouveau trafic qu'on est en train auquel on est en train de profiter. Et ma conviction, c'est que, comme, et on le voit aujourd'hui, on est tous présents physiquement. On ne fait pas de la mobilité virtuelle aujourd'hui. On est présents tous dans cette salle. Et c'est agréable. Et on a tous été contents de venir à Marrakech. On a tous été ravis de venir à Marrakech. Et donc, on va revenir vers cette mobilité physique. Et peut-être pour conclure, je voudrais juste qu'on partage un chiffre, moi, qui me fascine. On a calculé en France que si on multipliait par 2 la part du ferroviaire, on diminuerait, on tiendrait déjà 30% de l'objectif de réduction d'émissions de CO2 pour la France. Ah oui. Donc l'effet d'augmenter la part du ferroviaire est absolument considérable. Je pense que tous les pays qui sont ici représentés devraient faire ce même calcul pour montrer ce qu'est l'impact du ferroviaire par rapport à la lutte contre les émissions de carbone. Merci beaucoup. Stephen Gardner, tout à l'heure, nous disait qu'eux-mêmes, chez Amtrak, avaient des gens qui faisaient du télétravail. Est-ce que c'est le cas chez vous, à la SNCF, pour SNCF Voyageurs? Oui, bien sûr. On s'est tous adaptés, on a tous utilisé ces nouvelles méthodes, mais, et je pense qu'on le partage tous, on considère qu'il est absolument indispensable de se voir physiquement. Et on parlait tout à l'heure d'innovation. L'innovation, elle ne peut se faire que par le contact physique. Et donc on est convaincu qu'il faut limiter le télétravail. Merci beaucoup. Et vous avez raison, il vaut mieux se déplacer, être à Marrakech. Et tout à l'heure, pendant le déjeuner, on va pouvoir goûter à la cuisine marocaine et à Marrakech même. Et ça, c'est différent. En virtuel, on n'a pas toujours cette opportunité. Je voudrais proposer maintenant d'écouter, avant de passer à la troisième séquence, troisième panel, au troisième débat sur les enjeux du développement de la grande vitesse. Je voudrais proposer à ce que nous puissions accueillir M. Lee, qui est le Corporate Vice President et CEO pour Huawei. M. Lee. Mr. Lee, please. Good morning, honorable ministers, distinguished guests,
My name is Li Junfeng. I come from Huawei. I think it's my first time to join UIC Congress. So personally, I was very excited because in China, I can see that for the 40,000 high-speed railways really changed the people's life. So I hope Huawei can give some ideas, maybe different with the railway itself and also the rolling stock, some technologies which Huawei can provide. Because Mr. Kim asked me, what is Huawei doing? I said, Huawei is focused more on the information and communication technology. I gave him an example that optic fiber technology, as we all know, the 5G, we have been deploying millions of 5G base stations globally. And I've been worked for Huawei for more than 20 years. And we have been built a new organization called the Rail and Aviation Business Unit in 2020, last year, 1 year before, and which is dedicated to the rail and aviation industry. As a global leading information and communication technology infrastructure provider, Huawei have focused on rail industry for 27 years and provided service for more than 300 lines of urban rail and more than 150,000 kilometer railways around the world. As we know that there's more than 20,000 high-speed rail planned in Europe and more than 70,000 kilometers high-speed rail planned in China by 2035. In Morocco is the first Africa high-speed rail of Tangier to Casablanca link come into operation in 2018. So in this Congress, I would like to share some, 3 points. And I also welcome you for your discussion and contribution. First one, high-speed rail, we believe that needs higher bandwidth for the mobile communications. Today, I can see, we have been used the GSM technology. GSM is 2G technology. Even in today, in the public services, we have been used 5G services. That means already 3, generations difference. And also in GSM technology, the transmission of bandwidth is based on the key byte. And today, 5G can reach 1 gig. That means more than 1,000 times. No, it's more than 1 million times. We even not reach megabytes for the communications. So I personally very welcome that the UIC has released US version 5.0.0, which is focused on the future real mobile communication system. As we know today, if you want to build a new lines, before end of 2025, in this world, nobody will provide or manufacture GSMR. So that's the only way for us to welcome 5G after 2025. And also, for Huawei, we have been developed now LTE-based technology for the FRMCS solutions. And this solution can migrate to 5G without any hardware change. It's software upgrade. In Mozambique, CFM, we have been successfully deployed Huawei FRMCS solution in phase 1, and future will expand to the whole network in the 2,000 kilometers railways. Second, when we talk about high-speed rail, we believe that they need higher requirement for the safety. When we go very slow, so many things you can control by manual or by some kind of existing technology. And according to the UIC Safety Report 2022, there are more than 80% of accidents caused by tree collision with an obstacle or individual.
with the speed of train operations is increased to 300 kilometers. Even China, I believe, we are trying to do the test for the 450 kilometers. The higher requirement for safety must be considered during the project constructions. While we have been focused on the perimeter detection solutions and to protect real perimeter safe with the technology of optical sensing and radar detections and also artificial conformation. The first version of this solution is based on the optical sensing and AR conformation. It can be expanded smoothly in the future. The optical fiber technology can give you sensing on the certain environment. So this can help to provide more safety for the high-speed rail in the future. I think the third point, when we talk about the high-speed rail, I think we need digitalizations and green. In this world, most of industry are talking about the cloud and artificial intelligence. We believe that in the high-speed rail, we also need to consider cloud and artificial intelligence. In the railway, there are so many data and also scenarios. We need a digital platform to connect each other from the rolling stock, from the railway, and from the customer stations. All this data need to be in the one digital platform. Now it's isolated. And also, when I come here, I read so many, let's say, documents, and I listen to the speakers. I believe the artificial intelligence technology need to involve or engage in the high-speed railway. And because we cannot let the people manually to do everything, we have so many experience, need to be machine learning and put them in the system, let them to running by themselves. This is 3 points I would like to share with all of us. Driving digitalization in the future rail creates new value together. We do believe we have a bright future with our customer and partner together. I hope you have a very good conference in Marrakesh and Morocco, and wish you all good health and safe. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, this is our last panel, last debate, and it's an important panel because it's dedicated to the future and what is at stake when developing a high-speed rail. I will start with you, Mr. Dovell Carter, Chairman of APTA in USA. Thank you for coming and joining us here in Marrakesh. A major argument for the construction of new high-speed lines is the reduction of CO2 emissions due shift in traffic from road and air. What will happen when cars and planes become clean? I'm not sure that's for really the coming month, but they're working on it. Well, first of all, let me just say thank you for having us here in Marrakesh, and I am really honored on behalf of my industry to be able to talk to the delegates here and discuss what we're doing in the United States. With regards to your question, I think my initial reaction is, well, it's about time. Transportation, rail transportation in particular, has always been environmentally friendly, and there's no other mode of transportation that can carry, I think as one of my colleagues said earlier, up to 1,200 people at a time on the rail system. And so from our perspective, the conversation now starts to shift to choice. Customers have to now start to make choices between which environmentally friendly mode they choose to take advantage of. And I think within that conversation, you get back to a certain parameter, which is speed. High-speed rail can get you from point A to point B not only in a relatively quick amount of time, but it also deposits you
right in the middle of the central business district or other areas of the city that you're normally trying to go. As opposed to airports, which can be, in many cases, at least in our country, located outside the city, and you still have to deal with the commute into the city. And secondly, with regards to cars, even though they may emit low CO2, you still have congestion. And as long as you have the challenge with congestions, you still have the ability to be competitive with the car in terms of rail systems in general. And so I think from our perspective, what you really start to look at is both the amount of time it takes to use that mode of transportation and then what you are offering that customer in terms of amenities, innovation, things of that nature that allow their trip to be more productive as well as more efficient. And I think that as consumers start to make the choices between those various modes, and they tend to look at all of those issues that are involved in it, and I think transportation will still be a highly competitive form of mobility for the communities that we serve. The final point I want to make, because in addition to being chair of APTA, I'm also the head of the Chicago Transit Authority, which is a major transportation system in Chicago, is connectivity. The ability to connect into the transportation systems in the cities that the high-speed rail systems operate allows for seamless movement between both systems and allows for even more efficient use of the transportation systems where they're located. Thank you very much. I'll come to you, Mr. Wang Tong-chun. Please, you have your mic. Yes. I will have a question for three of you about another issue, another topic, which is there a link between the HSR expansion and wealth of a country? In other words, is there an egg-hen relationship? 好，谢谢主持人提问，很高兴参加本次大会，感谢摩铁，也感谢 UIC。高铁扩张与国家的财富是互为支撑、互为影响，也相互促进。高铁扩张需要强大的市场需求和坚实的经济基础作为支撑。其高铁是作为一种长距离、大运量、高速度的运输方式，需要有相当数量的人口及其流动作为基础，以提供足够的市场需求，支撑高铁持续的运输和经营。就中国来看，随着国民经济的快速发展，城镇化进程的不断加快，庞大的人口基数和活跃的经济活动，给高铁发展提供了源源不断的动力。其二，高铁发展需要国家较强的经济实力，提供足够的资金和物资支持。建设发展高铁呢，涉及到线路、桥梁、隧道、枢纽等基础设施工程，还有移动装备、通信信号和列车控制等大量的装备，需要大量的资金的投入。纵观世界高铁的发展，大都是国民经济发展到一定阶段，才开始建设发展高铁。高铁扩张呢，不仅扩大了铁路运输产品的供给，缩短了人们的出行时间，而且对带动沿线的经济发展、促进国民经济增长具有重要的促进作用。一方面呢，高铁作为最快的交通方式之一，极大地缩短了人们的出行时间，拉近了城市间的时空距离，也促进了城市间的经济文化交流。例如，我们北京到上海的京沪高速铁路是按照350公里运营的，实现了北京到上海最快4小时18分钟，比普速铁路应该说节省至少10个小时以上。我们叫千里京沪一日环，已经成为日常。另外一方面呢，高铁发展对经济增长有显著的带动作用。有数据表明，我们新建高铁
每亿元投资，投资完成1个亿，平均消耗2万吨的水泥，有3.1亿万吨的沙土，还有5.16万立方米的石头，需要呢22.86万的工时，直接带动了相关产业的发展，也创造了大量的就业岗位。高铁开通以后呢，凭借着运行速度的优势和优质的运输服务质量，带动了沿线的人口的流动、商务的交流，有力地推动了旅游、餐饮住宿、商务会展等流量经济的发展，从而促进了国民经济的整体增长。所以它是一个相互支撑、相互促进、共同发展的一个关系。 Thank you very much, and thank you for mentioning this the example of Beijing, Shanghai, which is an amazing experience. I already experienced it personally, and it's really a wonderful experience. I'll come back to you. I'll come maybe to Dr. Al-Malik. What is your opinion about this? Is there a link between the high-speed rail expansion and the wealth of a country? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me start by thanking ONCF and the UIC and of course His Excellency the Minister of Transport and Logistics, Mohammed Abdel Jalil, for hosting such an excellent and important event. Maybe in the past there has been a relationship between the wealth of a country and developing a high-speed rail network. I do not believe this is the case today for many reasons, some of which is technology have evolved, which have made developing such high-speed networks not as expensive or as complicated as it used to be in the past. In addition, there has been many forms of implementing those networks. Private sector has been playing an important and active role in developing such networks, and also the format or the methodology of implementing such networks have made it more available to less wealthy countries, if I may say. And we have seen some examples today across the globe of countries who have been planning for developing such networks and succeeded in doing so, and in fact even went beyond by extending their networks way more than countries that could be considered as wealthy countries. I think if you put the right planning in place, the right format of developing such network, it is possible. I urge all players, let me say, in this industry to invest in putting the right plans in place to develop or expand if they do have high-speed networks in their countries. I don't want to name specific examples, but I think there are very successful ones that could become a model for non-wealthy countries who does have a very successful high-speed rail networks. Thank you. Thank you. Mr. Carter, what is your opinion about that? You know, I indicated earlier that I live and work in Chicago. And if you look at history in our country's economic power was really built on the railroad. Chicago is a prime example of that. We were the hub for the railroad system in our country, and our city basically grew around the benefits of rail transportation. I think that plays itself out today in a slightly different way, because now what you're really talking about is how do you basically connect various regions of our country
to allow for broader economic growth between those regions. And so when you look at areas like the Northeast Corridor of our country, which runs from Washington, D.C. all the way up to Boston, the high-speed rail system that runs in that corridor is clearly benefiting all of the cities and all the urbanized areas along that corridor. When you look at the plans that are in place that we heard a lot about during the presentation earlier today, in California, in Chicago to St. Louis, Dallas and Houston, other places around our country, part of the conversation around why those investments make sense and why it's worth making those investments is because you can create the type of regional connectivity that can spur economic growth throughout that entire region. And so I absolutely believe that it's an appropriate opportunity to expand that. And even for what are considered wealthy countries, is an opportunity for us to better connect our various urbanized areas in ways that allow for that growth to continue even more. Thank you very much, Monsieur Hler. Je voudrais venir vers vous. Souvent, les gares et l'implantation des gares sont appréciés comme étant un outil d'impact territorial qui fait rayonner évidemment le train à grande vitesse. Cependant, si demain on met plus de gares, on va avoir le risque de diminuer le temps de lien entre un point et un autre sur une carte, entre deux villes. Est-ce que vous y voyez, vous, plutôt une opportunité ou plutôt un élément qui peut réduire la vitesse du train? Très bien, merci. Alors, tout d'abord, la gare joue un rôle important dans le système ferroviaire. Les gares ont connu les 20 dernières années une évolution assez spectaculaire du fait qu'ils sont passés des lieux-points de passage des passagers pour monter dans les trains à des centres de vie. Et bien sûr, là où le train passe d'une manière générale, n'importe quelle vitesse, il y a une dynamique qui se crée, il y a une valeur qui se crée. Et bien sûr, lorsque le train il arrive normalement, ça arrive dans le sens d'un aménagement de territoire. Et donc, il y a une valeur qui est créée et les gares sont là pour capter cette valeur. Et toute la partie environnante, je dirais, de la gare aussi capte la valeur avec toute la valorisation de foncier qui se fait autour de la gare. Et donc là, on l'a vécu dans nos derniers développements, comment tout le foncier qui est autour de la gare a été valorisé, tous les quartiers, comment ils ont été valorisés et comment le prix des mobiliers a évolué normalement autour des gares. Maintenant, les gares sont là pour la grande vitesse et pour les autres types de trains. Et donc, maintenant, en fonction de la finalité qui est recherchée à travers le service, on commence par les trains métropolitains qui desservent les métropoles avec des arrêts chaque 4-5 km, auquel cas la vitesse tourne autour de 100-120 km, jusqu'à aller sur des trains régionaux sur un rayon de moins de 150 km à des vitesses autour de 160, jusqu'à aller vers l'intercité et la grande vitesse pour des rayons ou des distances plus de 200 km. Et donc, du coup, pour faire de la vitesse, il faut un minimum de parcours, parce que pour atteindre 300 à l'heure, il vous faut déjà parcourir 25 km. Et donc, du coup, on ne peut pas se permettre, parce que la finalité, ce n'est pas la vitesse en soi, mais quel est le temps de parcours qu'on se fixe comme objectif entre un point A et B, et de là découle la vitesse. Et bien sûr, les gares sont structurées, notamment les gares grande vitesse sont structurées de manière à ce que ça soit un hub, et comme ça a été dit, pour assurer une certaine multimodalité avec les autres
types de train et avec les autres modes de transport. Et comme ça a été dit, il faut choisir le mode de transport le plus approprié pour chaque type de transport. Et donc, la grande vitesse doit relier des hubs distants minimum de 250 km de manière à avoir du sens pour la vitesse. Et bien sûr, les gares grande vitesse doivent être des hubs autour desquels normalement on développe d'autres transports, d'autres types de trains et d'autres modes de transport. Merci beaucoup. We are talking about impact and talking about the station's impact on the territory. But I will come back to you, Mr. Wang Tong-Jun, about what are the most important socio-economic external impacts of the high-speed rail, and how can they be enhanced when they are positive and maybe reduced when they could be negative? 好，世界高铁发展的实践表明，高铁能够显著带动沿线的经济增长，也促进区域的协同发展，推进产业链的现代化升级。一是高铁发展能够为沿线经济发展创造新的机遇，高铁呢促进沿线城市消费增长，直接带动运输、物流、商贸、旅游、餐饮、住宿等诸多的产业发展。高铁也能够吸引资金、物资、人才、信息等经济要素的集聚，显著地改善投资环境，促进地产物业的升值，增加商业和就业机会，还可以催生一批新的高铁新业态。二是高铁发展还能够促进区域的协同发展，高铁能够突破地域对国民经济整体性的物理阻隔，加速人才、资本、信息、技术等要素的自由流动和优化配置，可以促进更大区域的分工协作，也有效地推动产业的梯度的转移和资源的跨域调配。世界银行的研究报告显示，高铁对促进中国的区域的经济融合具有积极的影响。比如我们武广高铁建成运营以后，打破了长期制约这个华中和华南是两大地区的融合发展的交通瓶颈，形成了产业的转移的高速通道。珠三角地区以前是粤澳为店，就是港澳为店，广东就是粤为厂的模式，加快转向了就是粤港澳为店。我们的湘鄂就是湖南和湖北为厂的新模式，这是区域间的协同和带动变化。三是高铁发展能够带动上下游的产业的优化升级。高铁是新技术的集大成者，对于质量、安全、技术、经济要求很高，能够促进产业链各主体不断地强化技术攻关，推动我们的管理创新和协同发展，从而带动相关产业由价值链的低端向高端的迭代发展。刚才我们华为的先生就在讲，正是因为高铁的发展，出现了用 GSM2 这一通信的铁路专用的一个无线通信设施。随着高铁向更高速度发展和通信技术的进步，所以 5G2 呢也随着诞生起来了，所以技术的迭代。所以高铁的发展与社会的经济、民生的福祉、产业的发展应该说是紧密相关的。为进一步强化高铁的积极影响，应该更加注重高铁和国民经济发展的紧密对接，结合不同发展阶段和自身的实际情况，科学设定
高铁线路的等级和建设规模，适合建350就建350，适合建250就建250，更加协同的把它协同在一起，而且要围绕着国家的产业结构，还有区域的资源特色、人口的分布等，统筹高铁和沿线的经济发展，还有产业的协同发展，科学制定高铁的发展规划。这个规划一定要跟国家的整体经济规划整体协同起来。同时呢，高铁发展也会对整个的生态环境带来一些影响，例如占用耕地的问题和噪音的问题等。事实上，中国高铁在生态环境保护方面已经做出了大量努力，通过优化选线的布局，采取以桥带路，尽可能的减少占地、创新截地的技术等措施，应该说节省了大量的稀缺的土地资源。我们现在的高铁现在都是双线，占地仅为高速公路就4车道的公路只占50%，高速铁路只相当于高速公路4车道的50%的用地。通过我们在整个动车主上采取隔音地板、高的隔声窗、高隔声的风挡，还有一些地板特殊的地板结构等多种新技术，降低气动和噪声，主要还是震动和噪声的问题。下步中国将持续提升高铁的选线和规划的技术，进一步加强减震降噪的技术创新攻关，加强生态的监测以及环境的修复保护，高标准打造人与自然和谐共生的绿色高铁。所以说，高铁是真正绿色的，是一定跟最适合和经济和碳排放发展能够形成最和谐共生的一种最好的交通方式。谢谢。Yeah, thank you. Thank you. Very clear. Thank you very much. Okay, before concluding this last debate, I have 2 questions for Mr. Khaleh and Dr. El-Malik. My first question for you, Mr. Khaleh, c'est la suivante. C'est, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer un développement de lignes de trains à grande vitesse avec des modèles économiques, soit de concession ou de partenariat public-privé? Oui, c'est un sujet très important et je pense qu'il fera l'objet, cette thématique fera l'objet d'un atelier spécifique pour tout ce qui est PPP. Maintenant, les projets des lignes grande vitesse, c'est des projets d'aménagement du territoire, des projets capitalistiques. Le retour sur investissement se fait sur le long terme. Ça se justifie beaucoup plus par de la rentabilité socio-économique et pas par la rentabilité financière. La valeur qui est créée par la ligne grande vitesse est collectée et captée principalement par la collectivité et non par les entreprises ferroviaires. Et du coup, les États sont appelés pour financer ces projets de développement de lignes grande vitesse. Et donc, il se trouve dans des situations, il doit faire, comme c'est capitalistique, dans des situations à faire des arbitrages qui ne sont pas toujours évidents pour pouvoir mobiliser les financements et les dettes nécessaires normalement pour ces projets. D'où la nécessité pour accélérer le processus de développement des lignes grande vitesse à intéresser les privés dans un cadre de partenariat un peu plus privé à participer dans le montage de développement de ces lignes. Maintenant, là encore, c'est des concepts qui ont été testés, qui ont été pratiqués ailleurs pour pouvoir transférer en quelque sorte la dette, je dirais, des entreprises publiques, des entreprises ferroviaires publiques et de l'État vers du privé, avec une répartition de risques entre les pouvoirs publics et
et le privé. Maintenant, in fine, ça coûtera ce que ça coûtera, et tout dépend de ce qui est recherché par le PPP. Si c'est l'aspect financier de manière à ne pas constater la dette au niveau de compte de l'État et des entreprises publiques et de la faire porter par le privé et venir par la suite, au lieu de le payer un service de la dette, payer un loyer de cette infrastructure, ça permet de répondre normalement à cet objectif de ne pas constater la dette. C'est un sujet de finances publiques. Maintenant, ça doit coûter un peu plus cher parce que ça permet parce que ça fait transférer le risque, notamment si on cherche à transférer le risque construction au niveau du partenaire privé, le risque délai, donc ça se traduit in fine par un coût supérieur à ce qui aurait été supporté par si on est dans une approche conventionnelle. Maintenant, il faut attention à un certain nombre de choses. On ne peut faire des projets PPP que des bons projets. Un projet ne peut pas être mauvais s'il est dans une configuration conventionnelle. Il deviendra bon s'il se fait en PPP. Le PPP ne changera pas la configuration et la rentabilité d'un projet. D'un côté, de l'autre côté, il faut, là encore, c'est des projets assez complexes qui nécessitent de l'ingénierie financière, qui nécessitent de l'assistance juridique, de manière à bien maîtriser qui fait quoi et qui prend quel risque et à quel coût. Merci, c'est très clair. I will conclude with you, Dr. Bashar Al-Malik. Do you think that other transport modes such as maglev and Hyperloop can overtake the HSR? I would not imagine that I could ask this question maybe a couple of years ago, but now it's something that we have to talk about. Thank you for asking such question. This has been a hot topic, honestly, in the industry, as you have stated, over the past few months. The answer is definitely no. I do not think anything could take over high speed. However, these technologies could be looked at as the future of high speed in instances. Again, both technologies has not been, in my view, commercially proven. Let's talk about Hyperloop first. I know our colleagues investing in Hyperloop will not like this. However, it is still a technology that is going through testing, R&D, and I'm hoping they will succeed in the near future in making this a viable, commercially doable technology that could be utilized across the globe. Maglev has seen better success. However, it's too expensive to implement and to operate as well. I do believe that investment in high speed will continue to take place. We've seen in Mark's presentation as well how countries are continuing to expand its network. I do believe that the future will have more technologies beyond the Hyperloop and the maglev that could enhance our transportation in general and in rail specifically, but I do not see that any existing or new technology will take over high speed at all. Thank you very much. Thank you all for your generosity of being here, sharing your thoughts, and giving us the opportunity to understand better what happens in your industry. Ladies and gentlemen, we are going to have our last speaker, and thanking him very much for his patience because we are over time. Mr. Michael Peter, CEO Siemens Mobility, who is presenting Siemens Mobility as Platinum sponsor. Welcome, sir. Well,
Well, thank you. Your Excellency, dear Minister Abdel Jalil, dear ONCF Director General, Mr. Klee, dear Chairman of UIC Africa, dear Excellencies, dear colleagues, dear friends. There's a saying that actions speak louder than words, and it's so great to be here in Morocco where high-speed rail is at action. And it's so great to hear about a country like Egypt building 2,000 kilometers of high-speed rail, making it number 5 in the statistics that we've seen. And it's so great to see and hear about the expansion plans of Amtrak in the US, of other customers in the US, of Deutsche Bahn, of SNCF, of ONCF. So I think really the best times of high-speed rail are ahead of us, and I'd like to summarize all the discussions with a couple of numbers, and I've prepared 3 numbers because I think they're easy to memorize and they do away with a couple of wrong perceptions about high speed, and they give you food for thought for the remaining 3 days of the Congress here. So I'll try to come up with a number that speaks for what it means for the individual when we talk about high-speed rail. I'll have a number for what it means for a country, and I have a number for what it means for our planet. And let me start with the individual. This idea of high-speed rail being for rich people or for rich countries, 25,000 is a number I want you to remember, 25,000 cars it takes to provide the capacity of a single high-speed train over the life cycle of a train. Because these trains run for 30, 40 years, several 100,000 kilometers every year. Now, 25,000 cars cost roughly 500 million euros. So obviously a high-speed train is a tenth of that, is a fraction of that. But let me throw in another number. If you actually take the certificates, the CO2 certificates, according to today's pricing, because you save 70% of the CO2, then you would get another 22 million savings into these equations. And it has been mentioned before, a passenger kilometer in a car takes 10 times as much energy as a passenger kilometer in a train. So obviously the train, if you price it right and you take it from end to end, a high-speed train is the cheapest transportation and is truly for everyone in the country. This brings me to the second number, and it's 2 billion. It's 2 billion euros of socio-economic benefit per year. That is a number that, together with the Excellency Minister of Transportation of Egypt, we've calculated for the 2,000 kilometers high-speed rail as socio-economic benefit, and actually transferring it to Casablanca, Agadir, it would probably be 500 million euros a year. And I think this fits very nicely to what we heard earlier as high-speed rail for rich countries. I think you could argue the opposite, actually. It brings so much benefit that is even more valuable to other countries, and it's actually for every country. And one fascinating facet of it is, if you look at studies, who benefit most from it, it's the small and medium enterprises that actually want to be close to the station, that want to have connectivity, that actually benefit from the riders. So it's a very positive development because it makes the development touchable and accessible for a much brighter part of the society. And that's something we want in every single country. That's something that we look at in Germany when we build high-speed trains, and it's certainly an argument and a case that I hear all over the world. So it's really creating opportunities for the society. Let me talk about the planet. And I'm just taking 70% of the CO2 consumption of these 25,000 cars. 500,000 tons of CO2 is saved by one single train over the life cycle. Now, I live in Berlin, and I just heard in the radio this morning that this winter has been, and you remember 1.5 degrees is what we want to achieve as global warming in 2030. The winter, compared it to the winter from 1960s to 1990, this winter has been 2.7 degrees warmer. And if you have been in winter in Berlin, nobody complains about 2.7 degrees warmer, but the change that it has on rain patterns is tremendous. It's devastating to our nature. And I think this is something we see all over the planet. And really, high-speed rail is one of the few technologies and solutions that we have available today that we can implement. I dare to say that when you talk about the change in the energy mix, it'll be a much, much harder way and a much, much longer way. And to believe that hydrogen is all of a sudden available for free for everyone is obviously also a mystery, because it consumes a lot of energy to produce hydrogen. Usually the conversion rate is 3 to 1.
And I also dare to say that probably in this winter the world burned more coal than 3 years ago because of the war, because of changing energy availability. So really, I think one of the very few industries that can overachieve the targets is transportation. So ladies and gentlemen, what type of transportation do we want to build and offer for young people of the next generation is the question that we have to answer here. And I want to mention here the ambitious Rail Morocco 2040 program that I really applaud and that I think that we ought to look at, adapting it to our countries and see what we can take home. I'd like to leave you with one more thought on this. The examples I've said, particularly about the raining patterns in the world, make one thing very, very clear. Planet protection is a global task. It is of no good if one little country somewhere in the world, be it in Europe or somewhere else, claims it's CO2 free. The question is at what cost? And honestly, the question we have to ask ourselves, where do we save the most CO2 for the euro spent? And in my opinion, it's very likely that high-speed rails projects are on the very list of this, and it's very likely that high-speed projects are on the very top of the list of this in countries like Morocco, like in Egypt, that are young countries, that are growing, where people actually are flexible in choosing how they want to travel now because they're growing up with rail in the next years. And this last thought I want to leave with you is that I really think that many of these problems we have to tackle as a global society. These projects will involve working together, they will involve financing, they will involve transportation agency exchanging on their learnings. Are you all right? Okay. So I think it really involves all of us working together as societies, but I believe it will always be to the good of the people, and what we will always achieve is getting to know each other better, appreciating our societies and appreciating the cultures that all bank to save the planet and to do something good for their people and for transportation. And in that sense, I wish you a very good conference. And I'm looking forward to the debates in the following days where we tackle this issue together and come up with the best ideas to move people in our countries. Thank you very much. Great, thank you. Thank you very much. Thank you very much for all these presentations this morning. Very intense morning, lot of speakers, very interesting and insights. And now it's time for what I promised, the photo. So ladies, would you want to join? Gentlemen, want to join? For group photo, please. I'll be delighted to have you here. Mr. Khaleh, where is he? And Monsieur Tontune? Has he left? Yes. Yeah, you can stand here. Okay. The line is here. Yes, please. Yes. Khaleh. Okay. The photo, okay. Monsieur Khaleh est là? 1 second. Une première photo avec eux, and then I will ask the 2 ministers to join us, please. Thank you very much. Mr. Maminski, Mr. Daven, please join us. Si on peut me retrouver, Monsieur le Khaleh, ça serait bien. Can you ask for some space? Remonte la musique, s'il te plaît, un petit peu. Merci. Ladies and gentlemen, after this, we are going to gather
for the inauguration of the exhibition just here. And also it will be time for lunch. And si tu peux me donner la petite mascotte, je voudrais d'avance vous souhaiter à toutes et à tous un très bon appétit. Thank you so much. I'm so sorry. No.